sema main gai wase yani. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema main gai wase yani. Ongko na Radio Bulan Dua Vata San Francisco. Mekauti kenda vatamai.
Radio Bulan do Vata ni bulan ni mata vinaka mai se venga na vanua ni sema tiko mai kina and kabi vinaka ni tu si tiendendai karusanga vulka vati ko ni singa ni vula kotova au ni taka ni bulan vinaka tiko se venga na vanua ni sema tiko mai kina duin na singa duin na vanua duin talitunga na ngauna weke to mandanga and vanua le bongo Amerika and duin talitunga na ngauna sona vanua ke to vi sivitiko na tolna ya ua ruana ya ua duana ya ua yenda waka vinaka tiko ni rawan inda mai matiko na nonda wata na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kanda wata tiko mai se mani venga na vano ni ndi se matiko me kina o kinda waki kamuni kausure tiki kamuni menda na vito mani tiko yani na nonde wasiningo na vata na kabi binaka ni tusi tendendai nonde wasininga ona dorongo tiko ni sivina vai na tini na miniti o ya na tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance na company ni insurance na insurance coverage kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama i waka tiko na vanole bongo Amerika na kiana waka matila lai ona kay waka madala takayani ka usuriti kam ni talitunga andua talitiko na nonda vulang indo kai o ya mai na ono kina vitu na kaloko usuriti kam ni menda na sema tiko ngayani o kere talitunga na muni bebo soti na noa au waka madala takatiko yani ni na mai tomana tiko na vengaravi o tupe ni kua yendonga na oso ka senga na lenga da sama i vitu mani talitiko ni kina na nonde wasiningo na vata na kavi ni kua kaundo sureti kam ni talitunga ke bakai tu sana ulutanga so mbaka na kau ni ngandreva menda mai viwa se takatu na nonda vata vatongo na nonde wasiningo na vata na via kavi ninge bola nga mai raunio ni bola mai via na messenger una buninda kua se vi tupe pedelina novo ratelanga ni bola mai vi tali mata kimbau na bingo ni saliso raunio ni na vi tartar mai kina ke bakai tu sana kau ni na vina kata me na mai leo tiko ni nanda programo na vi singa dorongo di tiko mai na tolu ki na vitu na kaloko ia kebakao ni do da lata na vi programo bakarau taki na vi kavi se sombe kana vi tala noa me bakana ni roa me vi tala no tiko na noa du tiko na nonda vulang indo kai na kavi na noa kebakao ni ada lata na vi tala noa ya o ni vi rongoada raunio ninge la ki rongoada tali tiko yani and Radio Bulando Vata YouTube channel raunio ni sema talinga yani ki raunio ninge subscribe tiko yani kina na bebu ki sar tiko bakalebu na kena sangai tiko nga me tosa tiko baka toroi daki tiko na venga ravi na nonda bata batongo na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai nomni to kaningo una vuninda kua au bia waka mbula tiko yani ve kimdo na sema tiko mai na kavini kua se venga na vono ni sema tiko me kina dombula vinaka ile tia tama imbeka
O pambuta ni sema tiko mai na City Level San Francisco o ilaitia ni mbula vinaka tawa kengalo ni mbula vinaka ni sema tiko beka mai vei na ka vinikua wakambula talitunga yani vei nau pasi panene level baka nuni vinaka tiko yana vikemdo mai Sacramento wakatelinga kina vikemdo ke sara na sema tiko ngori mai na rere waka nuni vinaka tiko yani vei taka ke moji congratulations and numundrau pay waka nuni vinaka tiko ni Rosa Mamanda karombula vinaka tiko na vitinani and singlev ni kua wakanuni vinaka talitungani vikemdo mai nandawa ndombula vinaka sengatalani ndongula tavitikina na matabu valin do sema tiko mai Serne Australia and kavi ni kua nimbula vinaka wakambula talitungani vinela chileta nawanga liva au ni taka ni ndombula vinaka tiko na itoke ni City Level San Francisco au via wakambula talitungani Mrs. Amele Tarkinkini sema saratiko mai New York and singlev ni kua kanda na mai vital no tiko yani o yana ono kina vitu na kaloko ni sema tiko nga mai.
so enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka singi leu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonta bainga ni kina gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabi oke kena kozlo surua otat ni Gelago bata na kena pai na bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sa vitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale saranga lito miko mai na nomota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E raw talanga ni rito li dilibata kaya na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni labun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tuwa katabia. Sa tumu matanga na numun rangai senga tu naman tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku-tiku ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena buku ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakin beka na itos-tos nimbula, kuwa nilenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rwage na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Yavalata, Dionangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. May way iran na kanandao may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Rangodan na bana kaloka na Via Cabinet City and a veto koni ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Radio Bulan Duavata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Rui mosi veiau Nomu bosa ni tatau Nalu matu Rosini utomu duambau Makini alomu Mai kaboro na utomu Soli sa mau Mai levuka obalau
Ia sandina sara leka na ngauna ulolama ve karua arto mai sera takatiko ni ave kanda na ilau na ngauna vo group sandende daga merongo da talitiko na domonreto da waka vina katiko kina no da wata na radio bulan do wata ni rauni da mai rongo da tu so na sere makawa na sere bo na sere koto mai waka woleka na waka na nanu ni ve ngauna sa otiani se na sere mbeka rauni da kaya na sere rauni na viva kong geti tiko lebu sartiko na nonda talendi vo ka usreti ke monimo ni sema tiko nga mai na ka vini ko na tabo di tiko kina et ndua na nonreto sere ngorto na nonreto sere vo se bertiko na kana video orto se kere mantanga mai me bakatangi teke mantanga yani na sere orto na dewala ke na sawe soko diri ana dani sere dewala ke na sau na ilaulawa na dani mata sere ngo ka au kelani Wakaitawi talituk ngā kena o kerinda mandamu, turanga tau kerinda mandamu, usireti kia muni o ia muni ki nana makitu ngā mai, na ndona ngona leke ngo, and dana ngai rongo ada tiko kena tabo di tiko yani, and radio mbulan dua bata. Obe turanga ngona binaka ngo, mi waka binaka tiko manda ngā kena, we kinda waki talituk ngā, we kia munina sengei sema vau tiko mai kina nonda bata ngo, au ke lani sona yada, ngai reida vau tiko ngo, nimbula binaka, ke waka ni sengei sema vau tiko mai, ke tondo kere tunga, ke waka raunio ni ngai wasia toka ani, ndo toka na like, follow us, ninge wasia toka ani na nonda tō bata, tiko talanga na YouTube channel, ke raunio ninge subscribe ani ki na YouTube channel, and a vivu ke sara tiko baka levu na nito sasanga tiko, na radio mbulan do bata mengai dhawane ambaki ngo menda saya dhova tiko ani, na ndua na ndrawa na undolu, na sema tiko mai ki na nonda bata ngo, me bakani sema tiki anda kia tiko, sema nia seivurubura dhawa, enda tiko kina, levu sara na ulutanga, momona, ulutanga binaka, ndo wewa kongeti tiko, wewa kararamata ki tiko, ndo mai dhaura ki tiko yani na nonda bata ngo na radio mbulan do bata, kau sureti ki muni ngona kina, muni nana ma ki tiko mai, ono kina vitu, kira na mai vetal no tiko ni kina ke Mrs. Amele tarakini kini, ke lani vunga ve ki muni oni sana kile koe tiko, so mbea kaira sana mbea tu ni kile koea, sanda nandorongo ada tu mbea ngana yada, ia, o sureti ki muni. Nige nana ma ki te ngā mai, ni sema te ngā mai, ni wasia tiko yani na nonda bata ngo. Wea ko tiki anda manda mai ki na nguna saranga ngo, na weka da e lako, rauni kai na weka, e adha sara tiko ngā e na ngonongo, e ana i walu lebu mai Israeli, na nonro we walu titiko, na matenitu e rua, ka senga ni ka bobe kianda, rauni nda kai senga ni ka bobe kianda, waka bimbi tiko kianda na loto wakaristo, na we walu ti, ka e adha tiko mai na tokalau e lama, Jerusalemi, kei na Palestina, na vanua leilai, rauni kai na vanua leilai saranga na Gaza Strip, ia, nge waka samataka na vanua leilai o ia, e rauta ni ruana milioni na leo ni vanua, tamate rambula tiko kina, leo sara na i tukutuku enda rongoda tiko ke waka enda waka muria tiko waka binaka, enda waka muria tiko waka woleka, na i tukutuku ni weka e soa i adu tiko mai na e siwuruburo ia, sa waka lolo mandina, o ira na mai mate walitu, mai kenra walitu na isamunin dawa e na nonra beda dhati tiko ngā o ira mbekaroni o kai, o ira na veta i dhake, ia, ko ngaya, o kai ni ngoa nei walu e senga ni ka wobe ki anda na lotu wakaristo. Ia, au bia wakatangitakani, au bia wakaritaka mandangani ndo na video ngo, me rauni na soli waka sama tuwe ki anda, rauni na we wakandita ki tiko mbaleta ni o ki anda rauni nda kai ni nda lotu wakaristo. Enda na to tiko batker na Israeli, mai Jerusalemi, ia tiko talanga o ira na Palestina karasa lotu wakaristo talitunga ia au na numa menda na rongo da matanga, da saraba matanga indo na video ngo, ngai rani na wakawure waka sama tu, e na nonda waka saraba tu, da waka muritiko, na vivalvalutika e adu tiko mai na toka lau e loma. What you hear in most of the media, and the truth. I'm going to tell you the truth. I was the commander of British forces in Afghanistan. I have fought in combat zones around the world, including Northern Ireland, Bosnia, Macedonia, and Iraq. I was also present throughout the conflict in Gaza in 2014. Based on my experience and on my observations, the Israel Defense Force, the IDF, does more to safeguard the rights of civilians in a combat zone than any other army
in the history of warfare. Why is this so? Firstly, Israel is a decent country with Western values run on democratic principles. Israel has no more interest in war than Belgium does. In fact, Israel has never started a war. The only reason it ever goes to war is to defend itself. And it has to defend itself because, unlike Belgium, it is surrounded by countries and armed groups that want to destroy it. Secondly, Judaism, with its unsurpassed moral standards, remains a major influence on the citizens of Israel. I say this as a non-Jew. Thirdly, the army is composed overwhelmingly of citizen soldiers. Israel's a small country with a small professional army. To fight a war, it depends on its conscripts and its reservists. These are ordinary citizens, from professors to plumbers, called upon to defend their homes. They don't want to be fighting, and they don't want to harm others. Nowhere was the essential morality and decency of the IDF more evident than in the Gaza war of 2014. If ever there was a purely defensive war, this was it. The war was started by Hamas, the terror organization, designated as such by the US State Department that runs the Gaza Strip. In the first 6 months of 2014, Hamas launched hundreds of rockets at Israeli civilians. After repeated warnings from Israel to stop, the Israeli Air Force finally conducted precision strikes to halt the rocket fire, and the IDF advanced into Gaza to destroy a network of terror tunnels that Hamas had constructed to attack Israeli communities near the Gaza border. The IDF took extraordinary measures to give Gaza civilians notice of targeted areas, dropping millions of leaflets, broadcasting radio messages, sending texts, and making tens of thousands of phone calls. Let me repeat that. The Israelis called Gazans on their cell phones and told them to leave their residences and move to safety. Never in the history of warfare has an army phoned its enemy and told them where they're going to drop their bombs. Many IDF missions that could have taken out Hamas military capabilities were aborted to prevent civilian casualties, increasing the risk to Israeli citizens and soldiers. Despite all of this, of course innocent civilians were killed. Every war is chaotic and confusing, and mistakes are frequent. But mistakes are not war crimes. Hamas, on the other hand, committed war crimes as official government policy. Hamas deliberately positioned its military assets among the civilian population, hiding weapons in schools and hospitals, and placing rocket launchers alongside apartment buildings, then forced those civilians to stay in areas they knew would be attacked. They also instructed their people to report the lie that every Gazan killed was a civilian, even if they were actually fighters. And if there were no civilian deaths, Hamas made them up. Numerous internet sites show Palestinians elaborately staging sniper victims and smashed ambulances, among other phony horrors. It's so common, there's even a term for it, Pallywood, as in Palestinian Hollywood. Ironically, it's the leaders of Hamas themselves who best understand the extraordinary measures the IDF will take to protect innocent civilians. They take full advantage of Israel's decency and adherence to the laws of war. No army takes such risks in order to protect civilians as the Israeli army does. I say this as a professional soldier. I say it because it's true, and people who care about truth should know it. I'm Colonel Richard Kemp for Prager University. Join Prager University. Click here to subscribe to our...
Ana radio bulan do vata o nanu mamenda ronga da matanga e sona karo ni na soli vakasa matu e nana do vakamure tiko na iwalu levu ka yadu tiko ngoma na toka lau e loma. Sawa tonga rusanga bulu kandua na miniti me vana ka loko, sivina vai na tini na miniti ronga di tiko kina na de wasininga ona and do ronga di tiko na bi singa tu siti na bi akavi ni tu siti o ya moya lata de ona ngai da lata. Vi toko ni tiko kina na Lincoln Heritage Life Insurance na company ni insurance ka Ranu kaini ngani te kianda na itu kei kanda sami wakai tiko tiko ena ponongo Amerika senta ngole mai bangande senta sa ngole mai menda samai wakai tiko tiko tunde e rao ni nandua ngawi kona policies and coverage and Lincoln Heritage Life Insurance. Tuani tiko nanda wakaronga sere na kawi ni kua ni sa watongo e rusanga bulna miniti me vana kaloko sere ka taraba au na via wakambula tiko kina vei Moses i saukuru ni bula vinaka wakalewa na sema tiko mai na vuni vai lewa mai mba waka nuni vinaka tiko yani vikimdo runga tu nan raki isa runga the tiko ni tolu na dhangilamba soli tiko na kende wakaroyo ya tulumbek na dhangilamba tiko en Pasifika dhada wiru tiko ngore ya ausa waka nuni tiko yani vikimdo ni kede sarna sema tiko mai vanua mai nonda mai viti ni enda sana waka wakaroyo tiko senda sana yandra vitiko vinaka nirsa tiko na kena ndau ninraki mera nandau suli tiko yani nei wakaro ninraki wakambula talitinga ve cheme sa peteroni mbula vinaka na itala sarusa toka ilangi vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakatelanga kina ve marama tauvu mare da lalanga vesi ke kumdo ke sarna sema tiko ngore mai serne Australia wakanuni vinaka tiko yani ve kimani o tingo na ngai vangaraya ni na mdu sere mbula vinaka lalama mere mother rayawa ni mbula vinaka Margaret dhangi mbua wakatelanga kina ve Itali da raikoti vinaka wakalevu na sema tiko mai ve kimdo na marama vinaka wakalevu na garavita vitiko mai na taini burungori wakambula talitingani vititilia Gibson ni mbula vinaka titilia mai Rewanga mbula vinaka Dan Bale vinaka wakalevu na sema tiko mai na nausori minibus den wakanuni vinaka tiko yani vikimdo wakatalanga kina ve sema yama Ratila vinaka na sema tiko mai Maro Singatoka wakatalanga kina ve Dan Bale ki naimbuka Nailango Liva nimbula vinaka naimbuka isa Papua New Guinea wakanuni vinaka tiko yani sa vidhan baka nakaloko mai sanangori wakambula talitingani ve Jerry Phillip vinaka wakalevu na sema tiko mai Jerry Waisea Bushanti vinaka na sema tiko mai na Wee Island mai sabu isa wakanduni vinaka tu yani vikimdo na sema tiko ngore mai na Garden Island talinga wakatala kina vikimdo mai sabu love timbali suva nimbula vinaka wakanduni vinaka tiko yani vikimdo na vuku ni waka rau kina venga ravi ni lotu bulatolu au ni taka ni sa tosa vinaka wakadanga tiko na waka rau wakatala kina ve Litiana Ndaveta bula vinaka Litiana wakanuni vinaka tiko yani ve nei lachileta na wangalivar to wakanuni vinaka tiko mai na ngone wakatala kina ve Tina Jason ke erto ke sarna mako wakanuni vinaka talitingani ve ilaitia tamai mbeka ke kemdo ke sarna sema tiko mai nambua bula vinaka sista vase madha tamani valu setareki ndombula vinaka wakanuni vinaka talitingani ve kemdo mai isa dosa ngunu ti mantanga mai o sana pakatara tiga ni sananggo wakatelanga kina ve ilaitia liuta nimbula vinaka mai mata dau te levu isa bula vinaka nei tasa nei tangai wakanuni vinaka tika ni vikimdo and kavi vinaka ni moni tende ndai ne karusanga vulkawani singa ni vuloko tova and radio mbulando vata San Francisco me koti kanta vata tiko mai
Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mama ta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tiku ni nreiva, se senga ni waka motoka, kanda u dren na tu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kenale waka sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Kasar nga. Paniray na tokongo na kenay-ray-ray. Dua nga na rukuni po ni Kau. Dua bayran ng tingit taki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano beto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco met Kauti Kanda Batamay. Hi. Kemo bakando tunga may witi sa baka matalaw na naman daw kobat. Sa lemo na kemo daw tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw wala may we. Oi, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may wali-wali na maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu, nungu badua. Dorongode na vima man yono kinabitu ene kabuni bugululu we kemo dawe California.
Vei mamani ruane kavi kina tolu and a single level lotilevu, vei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongondian Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Totoka na I tawi se roea me verito na waiko la ni ngau na ke tavua ko te mai kira na ngona I sa watonga vitu na miniti me vana ka loko si na vai na tini na miniti na de wasi ni ngau na wakarotaki and na via kabini tu city mo ya lata de ona ngai da lata na vitoko ani ni Lincoln Heritage Life Insurance na company ni insurance ka ani te kanda wakalewa na itoke kanda na kai viti kanda samai wakai tiko tiko e na vanua lewongo Amerika vi kiomni nanto wakatataru tiko mai vi kiomni mai viti
ke na vea se wura tale so o nindo wakataronga tiko mai se rau nindo talangana no ni Life Insurance and the Lincoln Heritage kanira rau ni se seanga ni rau ni ave ni Sanangori se tiko ngai ke Amerika se mani state lavo ni waka tiko kina waka bonga be kimdo mai Washington na se ber tiko ni senga tiko ni sana rau mi tiko bongo na coverage be kimdo mai Washington waka no ni bina tiko yani se venga na bono ni se tiko mekina se tiko mai se bina vai na tini no miniti ia ono kena vitu na kaloka na kawini kua dua tiko na nonda vulangin do kai. Kero na mai beital no tiko ani ke Mrs. Amele tara kini ka usure tiko muni se tiko mai ke wakai tiko mbeka sana no muni wakata taro. Oni na vina kata me na tarongi ve Mrs. tara kini ninge vola tok nga mai me kero na me beital no tiko ani kina. Iwa ya mai na ono kena vitu na kaloko. Wakadapatu na nraki ve kem do mai nonda ar tuku na tiko mai mba ni rungu tungo. Ia o rungo de tiko na non robe tala no tiko na i katalau ro na turanga ro na vito buta ke rupe ni matakimbau ke malangu dake ro ve tala no takatiko na Dangilamba tolum beka na Dangilamba dua onola ka o bambuta so beka na bononi sana vakila tiko beka vakala laina kena rebu kanga i tuku ni tale ni Rua talembeka ro se wiri tiko na Oasa Pasifika kana rawan beka ni ave ani viti ia wakanuni tiko ni na senga ni ave me wakakina o wakarongo da toka o wakasamataka liustale na Madhao Sauti na nongu awase tiko yani na singa wakambote ana singa tu city se na singa moniti na Madhao Sauti na kena keto wakile sanango endo na une o te ake mai wakila ke ni lako mai na alert na ni mami taliboni ni sa lako mai ni dona une na wakile ya ni na une tolu na lako mai baka tolu na nungu taliboni na earthquake alert ia awange wase tiko yani na ngono sarongo da kina mataini ngona wakami usang soti ni toro wakambimbi karu ore da tongange katolu sa wakami usakinda au sa lande dake au sange sanga chikuni kilana dhavan beka mi udakaba ia au kota daka mina tiki nongoni rongo da talitunga na wakaroni Dangilamba kando wakila tiko ngori mai nonda ge wakasamataka na mateni ngono ya mikini ke usangi rongoda ni do wak erau ni na wakile ke wakai dua na lenga tumbu Kosovo ya sena natural disaster vaya ike na rau tiko ni na wakile tiko na une usangi watungo no wakasama oyo binaka daki biau na Dangilamba baleta na Dangilamba na solitiko ani na kene wakaro wambote ninda sana kilake de tu na kaminda na dakaba minda na wakaro teki kenda tukinai ninda tumbudaki mai na bono ni Dangilamba yo na une within seconds sana roni tona wakila within seconds talanga na lomanga ni vida na sekundi sana roni nangele au talanga kina na vika enda tu wakila tungo as life everyday life e watu ya koya au sange wakasamataka tiko kina ki tumi vital no tiki na wakamatapu vale dina ninda sana ndo rongoda tu na wakaro gobe kenda tau na tiko e na vanua ka rauni na wakile kina na une ka sotalanga na vanua na kama matanga ndo lako mai na kama sonango na wakana kama ka yadho mai Maui mai laina koia na lomanga ni vida na miniti sara tukuni sara bangka rambula ia kaludai sovira senga ni ramani bula ni sa kama kosanga ni na banu era tiko kina ngaira ribango na banu era sanga merandro kina sa kama talanga mai ya do tale na lenga tumbu kosoro di na yado ya sena na natural disaster kongo nea esambimbi kina menda nando waka roti kumbaleta ni dona ka morongo da tiko yo nangone sana yado kina ona ke lampe kana kama na dakaba sisega e na wakadava na totolo ni no muna e papala si mo kinda mo ronyo na kila na dava mo na dakaba koea don beka na taro roni tona taro kento kina roni to vital no beka kina wakamata bale au ni taka ni sana katiko ni vital no baleta ni ke wakanda to wakamure tiko na vika e ado tiko e na nonda buru e nangonongo asa senga ni rani na watingo no to wakasamo i sengo riada nga misane asinra ni na kila
Wakaya do virtunga. Senga ni rau ni na una senga kito na senga ni na tari kito mai na kaya senga lenga ya. Ia e vati ana vakasam isa senga ni dono me na vati ko ana do to vakasam me na ngonongo beleta na lenga tu ko enda sa vakandina dina takatu saya do wabuli tikenda tu e na ngonongo esa senga ni kanga ni vitala no sa dono me to na Yandra, tona Yandra vitiko kina, me tona vaka tiko kina se matangali kila binaka ni na bibono kede nda tukina e sando soli tu mai nei vakaro ke omba di taronga tali tiki tu vital no tikina vakamatu vale na bongi sa ia sarmai no ngone leo oi ko sini bure da matanga no mutaliboni ni tukuni mebi ko na kami ko takava kila ando tale ayo sare da ngayau ni sala ko ngamai na earthquake alert yo tuno ko ke kami ko atambaka ni iko na kila venaksera iko na rida ni tukuni mebi ko na dava me ko da kava ando talea to rani to na vindende vakitakatiko but that's reality o sa reda no taliboni o sa reda to ngaya sa ge vidi de to no vakasama o se to ni kila na dava me da kava o sa tu da kingo sendar rami tinga na sulni mode kila talmen no vakasama o ingongo na kaindu bimbikina menta andra na mataka da vakaro takikenda tu da se to ni kila na dava roni na ya da lomo ni singo ya ka kono vaka menda vakandava tu mo vavu de sa tu vina kambeka menda to sa Sisili to sa mai rere bina katuiani ke bakatonge mai nganga jiwali tungani vale certo ndo tukono tupe ia ko ya songa na kameroni na soli vakasama tu sange tukono talibio no ngone leo ya ke bakai ko atambaka ona rida na no mutalbo ni tukuni mekina na dava mo da kava ya talendo na kaironi da kai ni da kalunga te tiko kina na ngonongo with technology esana lakmai ba senga na roni kai senga na ulumbale ni sa lako mai na alert lako bata mai kena vakaro kena kamenda da kava soli mai na vakasala da kava ngo tono ko ke ko atambaka iko ke wa kila seranga na dava ndondono mo da kava koya onu takani no soli vakasama tiko wa se tiko ningo vakasama taksar na video ko wa ngai vakarita ka tiko ni ame beleta na turanga ni valu avakamadala tiko ya ni tiko no ko sember matanga ni to lako ya ni Gaza na mate valu ni Israeli esa la corona tax ukatakia ni dhake mbiu ni na tiki ni pepa me tukuni beira ni vangalala soli ni vakaroi sona kairo ni da vakabina ka tiko kina ya ngonongo ni sa rawa tu na ve tartara na ve talanoa technology ando na kai da kalunga te kina vakalewe na ngonongo sivitanga na vai na dona beniti na radio mbulando vata San Francisco ni mbula vinaka sevinga na bono ni sema tiko mekina na kabini kua watukuna tiko yani ni na rongo da tiko ndona sere ka ona numa me menta sana rongo da sere ni gona sere ro mai elang ser tiko kina se vaka gona mata sere ndo tal na mata sere ka wakaita vitiko kina o turanga tau kere ndamundamu na edhani serengo na soko diri mai pertona ndewala kena sau katonia ni Amerika California wambuta ni wakanu ni tiko ni nandona singango turanga tau kio ni sema tiko mai rau ni tono mai vitala noa en radio mbulando vata me rau ni natal no taka kina vira karanto sema tiko mai na visinga na itala noa ni serengo mbaleta ni ndekila na serekede e tiko na kena itala noa wakanu ni tiko ni tono mai sema ke toranga tau ke rinda mundamu e nandona singango e nangona mandangago tu serango da mandana na serango na soko diri mai bertona ndewala ke na sau kono beba kambula tukani kina vesi stala isani amba ke ni bula vinaka wakanu ni vinaka tukani ve kiomni wakatelanga kina vi tau John Vonu mai Australia ni bula vinaka tau wakambula tali tungani vi kimrona vi watini choni ki atea tuingali wakanu ni vinaka tukani vi kimundo totoka tu nanraki mai serne da lindi sartungango na singa ya to sana vi sau tikongo do sa vakila mai na tonra ni singa ke to sa vakila ni nambata bata wakanu ni vinaka tali tungayani ve mare da lalanga vesi ni bula vinaka vena no mitiko bona marama na tabalena tiko boliongo wambota tiko mbeka mai Washington Mrs. Naitenge ni bula vinaka wakatelanga kina vi Titilia Gibson bula vinaka titi wakanu ni vinaka tali tungani vi kimdo mai
mai nukui rewa, Momo Charlie, ne me reani o Timothy K. Princeton Gibson. Waka nuni vinaka tiko ane wikim do, wakatalanga kina visiteri marama, mai American Samoa, dombula vinaka. Waka nuni vinaka talitungani vi ilai tia liuta, vinaka wakalevu na sema tiko mai mata dau tei levu, and singa levu ni kua, wakatalanga kina wikim do na sema tiko ngori, mai nambua, mula vinaka si stava se mada se tereki ke mose se sokuru, waka nuni vinaka tiko ane na bibano ke desaro ni sema tiko mekina, and kavi ni kua, wakatelanga kina vi Bill Sau, mula vinaka Bill, santende, waka nuni vinaka tiko ni oni mbula vinaka tiko, se asai California davo ni sema tiko mekina, and kavi ni kua.
Dau mulo-mulo raki au tunga Au saruinda mosita Senitangi maudhia ngoroya Au saruinda mosita Senitangi maudhia ngoroya Au saruinda Ia totoka waka o tēnā talanoa ni sokodhirio ia mai verto na dewala ke na sau. Me waka o wakareta ka tiko ani na kene talanoa, na kene tukutuku matela lai. Na dona singa ngō ke tona game vi talanoa tiko ani. Ke waka ki rona senga ni vi talanoa, rona vi talanoa ki tupe. Ke toranga tau ke rindamu-damu. And ke na talanoa taki ani na sero ia. Na ngona talanga asa na tuna koe asa na rauni na tōdho ko kina na video. Me na game sarava wata talitunga. So sivatonga na vai na tini na miniti. And na radio mbulando wata. Da sana ronga da saramandeani na nonde wasini ngona. And na vea ka vinitu City. Me wakana kene wakarau mo yawa lata deo nangai da lata. Yavalata deo nangai dalata and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kamani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Yana Lincoln Heritage Life Insurance vekiam ni na sengatiko ni se matata vekiam ni ngoa endo na kambani ka venganiti ke kanda na ito kei. O tukuna tika ni venganiti mbaleta ni matai senga ni wakaidura kena na medical underwriting da ke lake de tu na insurance na life insurance ke wakame na ndua na nomo life insurance lewo na kambani and lakani na nasi serto na dhakabarau iliu na nonreto wakadindike erto na wakatatarumanda na buku ni medical underwriting. Sa wakadhabatiko menangai wakatau ikia e rawa ni nandua na nomo ni coverage se senga. Ia and na kambani gona Lincoln Heritage ai senga kena na medical underwriting ke wakai sa tiko na pepa se senga sa rao talinga nindua na nomo ni coverage. So weekend sa tiko na tax ID. So se senga sa ratinga na tax ID ke wakai sa ndua nga na nomo bank account ya sa rao talinga nindua na nomo ni life insurance policy verto na kampanya gona Lincoln Heritage Life Insurance. Sa me dava tiko me nangonongo sa rani kair sa ono nan rau bakadada tiko na itokei weekenda na itokei nda samai duru rau tiko na kampanya go tiko na go na itokei ono nan rau bakadada na kaibiti kasamai bakai tiko Amerika era sayang dua tiko na policy and kampanya go na Lincoln Heritage Life Insurance ka sa rusanga bulu kawalu na matabu bale sama ibu keira ni tiko na go na bukeira yani sama yada na lenga sama lenga o policy holder ka sa somia ni vira na non coverage o tia sanga tiko tale so na policy holders talenga sama yamba ki tolu o tina non policy na kampanya go ka sa tora arasa kere mai na non cash value se na non labo maruroi yana bibula kede o ni na susomi tiko yani and nomini premium na susomi bakabula endoli wasi ru tiko ni labo ya dona kene wase limbiu somi kena na policy ndo tal na kene wase limbiu bakatiki mbiu tiko na cash value accumulation account yana labo karoni ndangai tatarakina ni sa mbaki tolu oti na nomini policy me daba tiko menangonongo e bida na policy holders serto sa ker mai ka sartole sabako ya ni berto na non reto cash value sen na livni labo karao ni reto sa wakayanga takai o tia sangi to manitunga na susomi wakabula senga ni to so dake na non reto susomi wakabula erto to mananga erto just continue na premium nga kartua susomi tiko mekina na ngone sengi tiko bukina non reto policy na susomi batanga ya na livni labo batanga ya erto soma tiko senga ni to so dake do tale na ka ko do wasi kina bakalebu ko tali taka kina bakalebu na kampanya gona Lincoln Heritage o ya ni kampani duan ngango
me rika tau doko. Na Lincoln Heritage ndua ngā, ke wakai samba ki rua na nomani policy nge iado na lenga, e na loma ngā ni rua sangabulu ka wane aua, e sana somi ani e walu sangabulu na pasende na nomani coverage. Ke wakai samba ni iado na lenga, within 24 hours, mai na kena wakau na fomu na ibola me wakarita ki ani ni sa iado na lenga, sana biura mai e walu sangabulu na pasende na nomani coverage, ka manta ke wakai rua sangabulu na dolu se rua sangabulu ka lima na dolu, e walu sangabulu na pasende o ia, e na mbiu ia ni sana deposit ia ni kena bank account ni nominee primary beneficiary. Kena i tukutuku matela lai, o roni gai ndu waka madhala ia ni kena, ni gewe tartar mai. Ia walu sangabulu na pasende, ia nangon, e sa roni lei garawira tu kina nauangai, ke wakai sa iadha mai na death certificate, sana kei somia ni wako tina woni rua sangabulu na pasende o ia. Waka me te kupu mai na ngona te ku o mai venga rabikina na kamba ni gona Lincoln Heritage bedo pati ko mengo senge ndua nga mai vera ke na claim senge ndua nga ya senga ni wakambau senga ni manisoli senga ni manisomi na claim baletanga ni a vida la te wakalila na bika ya mbiu na ngona e waka leo fomu kina ngona sa kina na lenga ngai rto reida ni senga ni indui na beka ya mbiuani ke na nona medical records ko nga ya mani senga kina ni so mi ko ana buna na ngona de tondo vital no kina be ke mni na vina kata mendua na nomini life insurance policy and a Lincoln Heritage na ngona tondo vital no kina na do taronga ya ni sa lore te ko vakabuni wai se senga ni sa ngunu boni ka te ko se senga retalia mandanga ke vaka sa soliamo o buni wai baleta o kila ni bunga bekenda to e vati kongo sana soliamo vuni wai na vuni kau sana tuku na mokoe mali ngunu vangongongo ia kento sa lako mi vali to sa mi ngunu e vakaviti sa to vakilani to sa mamanda to sa senga tal ni via ngunu vana vuni kau ko asulia mai o vuni wai sa kila itiko mai vali mula ni ndono metu se ngunu vatiko and that's okay senga sartunga ni ndono kena lenga ya nomo mai ngunu e vakaviti se na nomo senga ngani via mai ngunu ventona ka senga sartunga ni ndono kena lenga vakatau sartunga vikimuni ia nangona e wakalea fomu kena ndurata kapa kena na nominee application for life insurance policy ka mbimbi mendaru na wala na woni kau keve e tukuna mo woni wai mo ngunuba dina nga ni o senga tiko mandanga ni me ngunuba senga ni ndo na kena langa e mbimbi nga mendaru na wala keve baletango ke wakana mani ado na lenga zemberni ambaki rua na nomini policy sama ado koso na lenga ortunga i reida ni o kenda rundoru senga ni wala na woni kau e sulia mai o woni wair to tukuna mai balimbula mo mai ngunuba gerto reida that you were prescribed some medication dorunga sini wala ke ado na lenga na loma ni rua na ambaki zemberni ambaki rua na nomini policy e na senga ni somi na claim au nui taka ni sana matato ya, ke wakau niwia ki lana ke na wakamatela lai ni gewe tartar mai, e na waseiva walu, walu bandua, tolu tolu, walu lima. Waseiva walu, walu bandua, tolu tolu, walu lima, se rao ni wala ngā mai na messenger, una buninda kua, daru gewe tal no kina. Au wasi ngā niu baleto ya na kamba ni winaka ka wito koni tiko, e na nonde wasi ni ngona watongo, mo e awa lata, ndeo na ngai lata. Senga ni ndua na kia nandau, se na nasi se na wuni wai, e mai tiko na nonda porokaramo ina kawini kua, senga na lenga ratondo wakita witiko mai na Suva Cancer Survivors, organization tundu wakaita vitu mai na we madha rua ni kua au asanga me ki rome vital no ke to rangatau Josiah Hughes au ke lani bungo ve kiomni ni sana kile ko atali tunga ve kiomni na sanga ni kile ko ni na nama ki tunga mai na dona singa go ke to no me vital no baleta no turanga go sambo do to tokan dina vi ona waka murieti ko na vata na levu ni juicing ando da kava tiko ko ya de kilana juicing ya na kena bibu ke ya ngonda tiko mbula kina ke baka senga ni bia ngunu boni kau that's the way to go juicing se menda ngunu batiko na kani tiko na kakana round belen do vango no guraiendre ninda sa vaka tu monga isanga mo kani tiko na kakana baka ninda wulida mai na balanced dietendre na balanced diet monga baka sama taka tolu tiko na kana na visinga katalau wa singalewa baka kabi o they weekend to en nangonongo tiko roniuka nei labo na mikilau ko na dabo soti mena libulia mai
and have the time mena whakarau takatiko kina na katalau wasingi levu wakakavi balanced diet keve, me balanced meal keve. Au senga ni kila ndu bekim dona se amatiko mengo etiko vatiko ya se rauni se vakava tiko ya se senga. Ngai kila do talangana kango ninda to sando vaku sa kusa sa toso tiko nembaki. Na, do we really chew the food well? To na to kani tiko na kakana. Me rauni na lako na nutrients kede, na vika kede ngandreva na ngonda, me na lako e ni ngonda, me wakana kene naki, se senga. Awa mota ni wunga bekenda to sana roni kai senga. Ko ya na wuna, ando tali takakina na juicing se na smoothie, biu ngayani na wanikau, na kakanan ron rau biu wata kede ngayani. Ke wakamanda nga iko ngunuwa wakandua, e nandua na singa, at least one smoothie, one shake, birtangai na daw suti roni umbite ni lam sangai tutale na protein powder na shake roni da vakai nga takavata and na bibu ke sarva kalebu ya konganea au suret kemni sama tinga mai kina radio bulando vata na dona singa kito na mebetal noyani ke turanga tau Josiah Hughes ya. Obi baka na numi nga nanondo to iwasiningo na nikua. Obi baka na numi tiko nga sa anda waka na mata tiko niongo na kia na laki dhava na mbaki ngo ronondo luro sanga bulu katolu. When was the last time onili reda na vuniwai oni sa lurik waka vuniwai? O sianga ni tuko na tiko ngo ni oni sa bada O sianga ni taronga ani si iko tui mati na mbaki ngo lilu re waka vuniwai si sianga. O taronga tinga ani nangona dhava o alilu re kina waka vuniwai me lilure me liturni na mondra lure na suka na tumbunindra na vika kede e se tume na katu se senga ke baka senga o ni taka na nungu be baka na numi ngo ni rawa ni oni na daka take kemuni ni Valimbula se mania se burubura dava ni se mati komikina na kavini kua se oni na geli rongo da kina na nonda na vital nongo se na program go au waka nui tiko, ni raoni o ni na waka ungeti, mo ni ngole ani ni le laurai waka bunuai. Ke waka mandanga rani ko laurai tiko waka bunuai, waka ndua, e na viambaki, e asa andona toso. Ni o le laurai a, e sombeka na loma taru takatiko, ke waka semberambeka ni o ni laurai waka bunuai, and you're probably wondering, me dha mo le laurai ki na bi bunuai? Lako nga e ni tuko na, au mina kata, can I get a full physical? Full physical, yeah. O te artusan and some lab work. Tuko na nga vai artusan na roni na daka takirtu e kia gai lebu na weekend to Monday, California. E lebu na Valimbula itu roni to lelo reki na senga niona suma kina ndona ka. Tuko na nga iko lakatunga may bangande. E senga ni duotu na nomo insurance, na nomo health insurance. Wakalawa. E nandono nga merto na reidi kiomni, rto na garabi kiomni, ke wakai senga rto na tukuna tali na bonua rauni o ni ngole kina, monina lelo re kina wakabuniwai, monina lakindi kebi kina wakabuniwai. Sa tosu tiko na yambaki, so na kairo ninda tona le indikebi tiko kina wakabuniwai, e nangonongo ya na suka. Wakadaba tiko na suka, kila, me toku ni nge kanikinda dalanga bango, sa due didi baki Valimbula, next thing you know, sa musu nevana. Kaya wakai due may musu nevana, se musu na linga na Amerika, oron tiko timandango Amerika, e na mati ni suka, au senga ni kilai bada tu na matanggali bakanana nu ya baleta ni to samitu na kena banua sandu bakai duri tiko bakawasama na kena vital no tekitiko menta lako yani dalilo re bakabuniwai bakandua at least once a year malilo re tiko bakabuniwai lo re na suka na tumbunindra da tumbunindra eso enda kila ni nanonda rai ni bulan-bulan benakatu esenga ni libu-libu menda kila menda rida ni ndu menda kaya kasa libu-libu dasar ngai sio kaya ndo kana eso esenga saranga ni ndo kana esenga ni libu-libu nda gekinda dalanga sarambada sara stroke yang ngona baleta na tumbunindra so that's why you need to go menda lilu rai bakabuniwai wadia so talanga na cancer na matanggali cancer sa tungo sa tabala rao dukai na kitu tabala rao libu ni cancer tungo koya ke waka bekenda to na marama na pap smear na mammogram ke sa mbaki wasanga bulu kalima ngolea ni Valimbula le kerea me lindi kevina no muawa tiko talanga na test ni colonoscopy
o tia tiko talangana test ni hepatitis B. And the sa tungo ena kia na vanua e senga na ulumbale. Ya na vikai so, au bia be bakara numi tungani kina, ai na nondi ua siningo nongo, ka waka toka i tika mo i awa lata, deo nangai the lata, use it or lose it. Ko ngai ato e awa lata tiko na ngonda tō, ke tō tōmbale tiko ndo e ratukuna na uniwai, ke wakai ko ikoroni tōmbale, at least 30 minutes, Tolu sanga vulu matangana miniti, me waka tolu, e nandona madhawa, e asan dua na bula lewe na sulia talewi ko e vida tali na mbaki na nomu na bula tiko bula, senga ni bula walenga. Na dona nungu i bosa tali, e do vatingo me rao na bula, ia me rao wakaliwu sarai. So, not just to live a long life, but live a long, healthy life. Tolu sanga vulu na miniti, e na visinga, waka tolu matanga. Dona madhawa, ia sa talawo tu. Gondona kau sangati kumantanga goya, wakate kia, baleta ni sandu liu no so. Gai ngona me undo sangaki no me ulako ani na gym uli, aba bala tu na gym sa lako bata me kina wawale, sandu umbongi lewu, baleta ni tadaka tu na singa. Nakanga usangi do sanga tokungo, me ulako mantanga na gym waka rua mantanga e na bi madhawa, ia sandu tok na toso. Ia, kia wakau roni tombale, se roni kamba daki ne kamba, without going on an elevator, mo kamba daki sarangana kamba, siro sombo na kamba, tombale, ke lea mai wakai ano mo motoka, ke o liboli, na vi kala lai vaya, na vi kala wala lai ke vea, e rauni na wuki ana nonda bulan balabu, ka rauni na leu na nonda ngona bat ke na nonda matabu bale, Ubambota ni sana ruiti kendo ya, na nonda iwasini ngona ni avalata, ndiona ge lata, and kabi vinaka ni tusi tientendai ni karusang vulkabani, singa ni vuloko taba, weito ko ni tigo kina na Lincoln Heritage Life Insurance. Yavalata deo nangai dalata and a radio bulandovata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance na kama ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Veto maniti ko na nonda wakarongo sere, and kabi vinaka ni tusi tindindai ni mula vinaka wakalevu na sema tiko mai, na namaki tiko mai ono kina vitu, kira na mai vetal no tiko ni kina ke Mrs. Amele Tarkini, tiko mai New York, and ngona sarangangor tu tiko kina wakamata bubale, nona randini vali tiko na toranga na mata ni nonda vanua, kina vanua libongo Amerika, ka wakatel nga kina wunibola libu tiko and United Nations. Doon na tabi lewe nga rawa tiko na toranga na itango, do tukunitu, behind every successful man is a great woman. Wakasama taka sona vosa meu biuta bateani ko ngaya e botumai nungu wakasama nungu sarangango is a great woman. Koia usurit kemni kina ni sama tiko nga mai kiro na mai veital no tiko ani dan wakataroin ko sarangai wakadava tumata baleta na dakila tu ando kilai tu en nona veliu taki tu mai na mate valu meja tarkinkini go sa mai mata tiko ni nonda banua kina banua libongo Amerika ka wakatalang kina na nona tur tiko ni tutu permanent secretary to the United Nations sambundua na dona itabile bu yang garaba tu na turangongo na niro abital no na madau sawati apakarita ketiko mai Mrs. Tarkinkini niro tiko ni dona raw 5 sanga bulu na matenitu yang garaba tiko na na tutu en United Nations na kena pakamatay lalai au surit ko mani sama tinga mai kiro na may vital no tiko niya mai na ono kina vitu na kaloko so sivitong na ba na rosang bulu ka walo na miniti radio bulando vata wakambula tiko ani vikom ni na sama tiko mai na kavini kuwa vinaka vakalevo na sama tiko mai kirito nga ningi waseto ngayan ni nanondo bata follow us dona like buke kito and nito sa sanga tiko mengay dava na baki mesan duanan raw na undolu na weka se na leo di matabu vale ngo na radio bulando vata au bia bakam bula tikani wanto na turanga e sema tiko mai Australia and na kavini ko ni bula vinaka rakai lalanga vesi wakata nga kina vipeni simani
Tau tai o lepo. O ni taka ni o sada butandono na edhamanini bula vinaka. Wakatanga kina vi Joeli Linga. Bula vinaka Joeli wakanuni vinaka tukani mai na toka lau le wuka ova lau. O ni taka ni o ni bula vinaka tiko o Saula ke Serra. O tingana wakasanga Tavioka ke na Lulua Boston Rock. Wakanuni vinaka tukani vi Kimdom, bula vinaka Emosi na Sivi, vinaka na Sema tiko mai na Kavini Kua, Titilia Gibson, wakanuni vinaka tukani vi Kimni, wakatalaki na vi Bill Sau ke Leisani Ambaki, bula vinaka Sista, wakambula tali tungani vi Kimdrana vi Otini Chone ke Ateada Tuingali, ro Sema tiko mai Sernena e Kavini Kua, wakatalaki na vi Mareda Lalanga Vesi, wakambula tali tungayani, Bengana bono ni benga ravi tiko kena, Vili Niu, Tandovu, Nimbola Vinaka.
JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sa ramada may huli kinento na ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil nito ta, nagkakil kabitu ni Agostita na 2022. O sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo dengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kan gua na heritage link. Mau lebih nak sarangan. Sengat tali itu nak kaya. Bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo work itu tak. Kami suami, na kila kena timber na faka, sen tubi kena ila buli waya. Ndra samu kina kisi, na ni maron kina ngona mojuri paling bula. Kakira kar taka wado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga, so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sarana bakalew fo mo na telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walu lima ena kena itu matelai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito niti, kaya bagai singlebu siya bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikataw teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingrabe ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Paniray da tokongo, at kenay ray-ray. Dua nga na rukun ni kau, at dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulo ni Simon Bayan at tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon at tinikantuwa at tininamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco with Kauti Kanda Batamay. Boleh binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalilay. Yung lehu kutaka bakatotolo, ni bernir to yadea ni nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talang ora to. Sarang Gola ita so mga nakakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kinanaba ni telefoni 125 Vitutolu 5 ena kena itugutugu matalalay. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Pedangana i tukutuku i adara tiku mai na nonde wasininga ona ni rango mai wala ni Songo e na kavivenaka ni tusi tiendendai ne karusanga bulka wani singa ni wula kotova. Patai ni tukutuku vesureti tiku ngayani vesureti tiku membaleta na konferendi se na wuli kana pakaidori tiku e na moni madha sarangango bakarombuka bakarawai ke na singa tambu go vekiomni na wakawati vekiomni talanga na singa i veitala noa tiko se ni singa na numa tiku mbeka moni sana wangara indona komunikasa go na vakaidori tiko i San Jose 101 North Bascom Avenue San Jose erto didi wakatiko na Living Waters International Christian Assembly erto bita batitiko ni songo lutu ya ia senga ni kene mbale ni ndavako e kina na kena wo se na leo ni wawako solutu tali soe en dola raramba tu na buliongo se na konferendiongo karau na mai bakaitavi tiko kina erto na mai benga ravi kina vetumberi tiko kina o talatala Pastor Mosese ke Catherine O'Connor wakatalanga kina Pastor Manasa ke Seni Mili Kolibuso ya na wakarombu kango wakarawai kina singatambu teka butiko na walu na kaloka na mataka ertoa waka madala taka tiko na madao saoti ni to vital no na kabini wakarombu kana madao saoti ni na teka butiko se sanandola tiko na katumba na vitu na kaloka na mataka we mama ni vitu sana teka butiko na registration tu talangan na katalau light breakfast light lunch vekiom ni na vakusukusembekani senga ni katalau rawayani senga ngona ni katalau senga na lenga ni yavangayani ni adramantangayani koya donan rawa senga bulu dua na iduruduru ni lewin dua donan rawa senga bulu for the 2 days sena singa tolu baleta ni rto bakarita katiko singa tabu enangai bakaidoritiko kina na lotu ni beitalatala koia ina ruana singa na wakarambuka kina wakarawai na wakaidoritiko kina na bulis na nonda na tumberitiko na bula wakawati. I still do marriage, discovering the way God intended marriage to be. O na wakarambuka, wakarawai, singa tambu sarangango, tikite vekiomnio ni na ngandreba mo ni nangwaleani kina se ni na numatiko mo ni nangwaleani kina ninge ve tartarayani kina taliboni van 25 rua diwa vitu saibandua diwa o yana van 25 rua diwa vitu saibandua diwa se ono 5 saibandua va vitu saiba walu na namba ni taliboni mo ni ve tartarani kina arto bakarita katalitik nga ke bakai mani tandre bakali lain ni tuba bakai labo senga na lenga ni biangolengayani ni ngoleani ni ve tartarani kerto karto na ronindonge ve talanoa na donanguni sala tukunarto kakwani wakaleva na kena na tandretiko na bekawa ke labo mena taro bikemuni na nomuni ngandreba muni ngoleani ni lakitiko na buliongo tukutuku katarava go bikemuni ni tumutumbu katiko boli na South Bay karasera kalalai tiko ngone onina bia kutireani na bukuni Halloween na madha katumai iyo na bakaidurtiko endona trunk or treat membelitir na ngone go era ni randare ni kina na non costume na non risulu era sa okilani na ngone rendo na na makikina bakalebu bakabimbi ni rendo baka edor talitunga I kornibuli me rendo baka isulu ani baya okilama biti inda tondo kelatuna bakana library day o tia me rangendu baka isulu ani na ngone na character costumes yo koya ike endo baka edortiko ngone na singing Halloween which is on the last day of October ya koia doon bita bata tiko ira na vakarto na Sunday school na primary kids and lotu LDS and Church of Jesus Christ of Latter-day Saints membalitir na ngone meralaki lasa tuki na ngone relaki sota wakatoka itingo na trunk or treat and wakaidur and na kapak sina kelkel ni motoka na val nilotu Millbrae na val nilotu na Rua Valima Ludman Lane Millbrae Rua Valima Ludman Lane Millbrae teko butiko na ono na kaloko na kavi wear costume, play games, enjoy photo booth, music and fun. For the kids,
ka rau ni rakoe ni kina nangoane nuindei ni senga ni dona lenga and na laki sotakaya me bakana ngonongon da sakilatu e baksabakan do mambula tu na bula na ngonongo ngoni sala na bibunua karatu leo kina na tamatai koe au surit kimni ke bakani tiko poli and South Bay bikim do mandanga na East Bay do surit talanga do lako mekina ono na kaloko ene kabi tuku katarava do na bisurit raramba tikongo mai verto na Mbula Bay Volleyball Club bisurit raramba mai verto na Mbula Bay Volleyball Club and wakai tiko na norto sa sanga ni komuni labo na wakai kabi talanga soli tiko kina $5.50 na idurduru wakai tiko ane kawani singa ni bulan November kawani singa ni bulan November wakambote na wakarawai se wakarambuka mayongo teko butiko na 5 na kaloka na kabi kina 2 na kaloka na bongi lebu wakai tiko ngoe na Turf Bar Rua 522 Main Street Hayward Rua 522 Main Street Hayward nisureti moni ngole ani kina wakaleo lebu o te tini tukutuku e adhara tiku mai na nonda I rongo mai wali songo e na kawi ni kua e na buku ngani lotu ka mbito pata tiko na New Methodist USA e na teko butiko na lotu ngo mai Canada, bekem do mai Canada, teko butiko kina e na wakarawai ne ke tini ka walu ni singa, ke na moniti na ka rua sanga bulu ni singa ni bula mai ongoa na bula November. Saturday the 18th to the 20th of November, wakai dhuritiko na lotu, kana wakai dhuritiko mai na Mitchell Community Fellowship, Winnipeg, Canada. O te oia sanga I toki mai Sacramento e ne ka rua sanga bulu ka rua ni singa, e ana buke lulu ne ka rua sanga bulu ka rua ni singa ni bula November, Fellowship and Talanoa Session with dinner, wakai dhuritiko e na Yam Buffet and Grill mai Sacramento. O e ana batolu Saiba, Florine Road, Sacramento. Sanange mai dhabatiko na ilako waka lotongo, e na wakarombuka na ka rua sanga bulu ka wani singa, ke na wakarawai ne ka rua sanga bulu ka 5 ni singa ni bula November, wakai dhuritiko na lotu e na Embassy Suite Hotel Conference, 272 McKennis Parkway, San Rafael. 272 McKennis Parkway, San Rafael. Kena tukutuku matela lai, rau ni uningi vetartareani ki Senior Pastor Simeon Mbale, e na taliboni bandu 5 walu wavitu, tolu rua ono 5, seu Senior Pastor Savenada Tubanga, e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono 5 ono. E ana vitu saiba vitu 5 diwa ono 5 ono 5 ono. E ana vitu tukutuku e soa e adhara tiku mai nona dia wasininga ona ni rongo mai wali songo e na kavi venaka ni tusi tiendendai ni karosanga bulka wani singa ni buloko toba. Ke wakai tiku na nomundo I songo do singila lauta ke tiku beka na nomundo I songo au ke la ni senga ni dona I songo e tika bu wali tunga se mai toia bu wali tunga se ngatu na keni naki ia o kelani na tika na keni naki se mani dhava na nomundo I tubutuba dhava na nomundo I naki au nui taka ni na tiki tiko ni nomundo I tubutuba na kena mai kadhiwaki na nomundo I tukutuku ni sasanga dhava ngando sasanga tiko kina e na radio bulando vata senga ni na so mi na kena mai kadhiwaki goendo na ngoni sale roni na vivu ki tiko ni kina na radio bulando vata kina nomundo sasanga ni wakotanga mai una buninda kua se vi pedeli na novo and a messenger se ve tali matakimbau. Yana vinguni sali so ka rauni ni wako I tukutuku mai kina mena mai kadhiwa ki wali tiko yani na nonde wasininga ona ni rongo mai wali songo and a radio bulando vata. Sawatango e vana miniti me 5 na kaloko na sera katarawango au na via waka mbula tiko yani kina wekim do kede sara na sema tiko mai and e kavi ni kua mbula vinaka denro makita vinaka wakalewu na sema tiko mai and e kavi ni kua ni sema tiko beka mai vei den waka mbula talangani vi Titelia Gibson vi naka wakalewu na sema tiko mai au vi nanumi tiko vi Alumethi na Mosi Tava mai Raiwanga mai na Bryce Street mai Raiwanga wakanu ni vinaka tiko yani vi kiomni senga talangani ndongwila dhavi tikina na sema tiko ngore mai Australia mai serne nimbula vinaka vi kiomdo kede sarna ilaulawa ni mare dalalanga vesi wakambula talitunga bo endo na turanga sema talitunga mai serne na kavi ni kua au nitaka ni mbula vinaka tiko ni rongo vinaka tiko yani na bioliba ni radio mbula ndo vata na kavi ni kua kauna via wakambula talitunga vi kiomdo kede sara na lewe ni gobe kimdo na katikati ni toka na motu bulia ono kandavu ono taka ni oni mbula binaka to dhoko venga na bono ni venga rabitu kina and single lebu binaka nikua ya kavi nikua
bongi ni kua, se bongi lewu ni kua, nimbula vinaka, se rango mena nomu ni kia tiko, wakatala kina vi kium ni kia sarangana, vinga rabi tiko de vivono a vitambana tamanga, ni vinga rabi tiko kina, nimbula vinaka. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu, nongu banua. Dorongote na vima maniono kinavitu ene kawani bugululu be kemadawa California. Vei mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu vei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongwande na Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Ai, kemando bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasak ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat wele. Daw ko na nonda business ng ngoli tau kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw may volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California.
na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda watamai Radio Bulan Dua Vata, me kauti kenda watamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani.
Yan ito viseroya mo verto na nasion do moni samay sivito kinagona 5 and 8 na miniti. Kaviti ko ni tu city na karosang bul kapani singa ni bulo kotova sabu ke lulu tiko bikim do me nonda baka nuni binaka ni sato sebenaka tiko na kena garabi tiko na bitabi ke de sara ya tuwani tiko beka men garabi me baka na kena inaki mai na tik tik wuni madango san do ya do tiko ani na pema mando nutungo ni madawa baka nuni binaka tiko ani weekend to and taini buru-burongo au ni taka ni tosa menaka talitungana kena garabi tiko na bitabi ke de sara garabi tiko se mani venga na bonua o ni venga garabi tiko kena wakanui ni benaka tiko ani na radio mbulan duavata and kabi benaka ni kua bekem ni na wakamure tiko na katalau ni ndo sia matali timbek nga mai na radio mbulan duavata na ndo bata ngondo mbiu tali tinga mai kena na vitala no iso mai ni katalau rtondo sia matali tinga mai kena o kilani sombeka bekem ni sana ronga tiko beka na vitala no ka bakai dortiko ro bakai dortiko mala ngoda ke rupe ni mata kimbau aro koti kenda saratiko kena yanu to toka on ravuni na sarvanua ando leke bakai dortiko kena o waka sama takatiko na noa arto avina numitiko mai na itumbu-tumbu na wiranangone mai na tu sara ralako yani ralei sar-sartiko mai Kokomo Island Resort ya avekim ni na segatiko nikela o yo mai bulia nravuni go endua ngana koro bulia endua ngana koro ndua tungana yanu wakatali tunga kino nravuni endua ngana koro dua tali tungana yanu orudikana yanu totoka baka nga ando ratukono tuna kena was taki so irnangwani just like in the movies na nonda ndo reda tu na nungu baka sama takatu na barawi no kubula kena waitui na kena karkarao so nangone lin rock atali tu totoka bakoti o baka sarava toka na non rovitala noa and singlivni na noa yang game beauty ko maungi sarava toka nga na mataka ni kua sa kota lista na nungu bakananan ko tasarangan nungu bakanananu na ngona ni sereki ni buli kay na nonton tole sereki tu na koro ya sa gati sarti nga kinagona longu nguti ko na longu menan do ngona lek ngo mi usana laku tu mandeani mo nganga jitu mandeani ndrabuni se mbulia liu mande mbulia se badaba patin ndrabuni sa laku tu kinan na wanga ni sarvanua wakasamataka ni vida sarna mbaki sawati sando kile tu nindo laku tu ndoli dakatu ndrabuni na sarvanua do laku talitu nga mbulia Engon go sala kutunga ndrabuni vida na wanga ni sarvanua erndo lako sartunga bakamin dutu na destination on rabuni. Koe ona numa miu wasia mantangani vikim ni na senga ni sarava kemnia senga beka ni onia sarava ni adalata beka sena bukum beka ni oso sa bakatakataka yo ninge sema ratiko mai na kabini kwa au pakambauta menda sar manda se vakadava da sarava manda na barra vito tokan rabuni ke na sarvanua ke na non reto vital no tiko na bakalisi mai na katalau ke reto mai vanua Da mo pini bina bole bu be akapusi tu fangalele na ndo bulangi tiko na matani ku akamai bu madala tatiku na ndo to itu bu ne ketini ke tolu singa November ba dangi tiko ni diwali we ana mole bu tuade kana bo tiko na FMF don da mo pini bina ka na bito ko ni Fijian Holdings Unit Trust to kono tiko na ndo ni katalau na be mataka ni moni tikina bu robuka ena moni mada wasanda ngai bu na ndo ko ngo e raungaliki ne ruana ni tu ibu lesilesi wa pramo warua ma na tambana tutuku and Fiji Television ko kina wana ndo no toka ni bwanga daka ndo ni wiki tamba kilele eleve skula rawa salapata kena non ro kapitani Jack telu to ngole ne no to toka mai kandau no ano rabuni da klabana ne nungo do kele mai kina ni ngole mai vitina meli sarmonua ndo ngole mai suba ngole bakai wono lebu imberni ndo game membiu beauty ndo le kele ena yani to tokon rabuni mai kandavu rawa ndonyo ene na nungu toka ni na kena kele ene na meli kara ngole ni kibuno na suundolu na sarbunua kara le marutaka na kai buarutaka na yanu kon rabuni tarede mandani na kena itala noa
Nian Rabinaka na andau sar tigo mai na programo ni nai katalau ena lolo TV. Au tigo ngo ena anu en rapuni na sana bakaturang o kantabu kau ni narini reda tigo mena sarvanua ena non ramai sarava tigo na veika totoka e tu ena anu totoka ngo. Kau tigo ngo pateke roe rapana endo veira na komiti ni Natusara Tourism ka na pamadal tak sartiko na veika ngarabi tiko anu nungo kasama buru-buru ni labo sartiko veira na leoni vanua ni anrabinaka Mr. Ravana anrabinaka Pram anrabinaka ra matai matanga rauna ni baka madal taka madana teki bu ni kena rauni mai kela sartu ke ndona wanga leo ni sarvanua vinaka Prama ono kochi kendarulle stale na tin kadio vitsangabul kawalu tin kadio vitsangabul kawalu alla ko men rebuni ndone lako ni vandindike rotu chugni le vitsangabul kalima na ndoni vandindike ro wi kauto mekina rona turangango Nelson dele lomolama batike sekasi wangani babalang mai dakana bingarabi ramekana lakona vi marotaki otia rapontu tingma na wangani matentu na yombula ngonar leskina ortona ndoni vandindi ngor tongere dani ndona bunu binakani sarbun onrabun wonongo sudu to mekina na meli sena wanga ko chungo ndokungwe vitsungo bulkawal ya na tin kadio wal subul karwa sa ngai keli kene meli matini melana festa klandona ngona rando kele tu mesu na wanga ngona festa batana uriana yona festa angoli talaga menrebuni tin kadio wal subul karwa ya sa tigbula ko mekina na wanga kito ngarab tunga vaya busa na dakadango ni bingarab ni sarbunwa ni tukune busa ngona runa koron rebuni batana koron bulya kito leuni busa bato Natusar ndingi to ngababano na ni to komiti kito vidruma kito ko na kororo rongo ko kito bingarabitiko me nangona me dabutik meniko bibiso chuk menekena komiti kito ngarabitunga vaya busa na dakadango walurua sa mai tegbuto ke kina na mateni meli vechine ambagi kina walurua kina diurua vechine ambagi kina chukuna meli na festa mai ndo to kana dengu to kan beka ve rote bana ambagi sangai tegbutale na tinikedio disongobul kaono yo sa tiku durmengo na wanga na piano cruises sa me dengo na festa sa tiku na piano cruises na ngona ya na wol songul badada ndo tini toko ni wanga ni festa rotona Burns Philip Shipping sa mai senga e patoka ne tiku ni lakolongo kito ngarabu tiku ba busa komiti tiku ne busa Natusara tin kadio wol songul karua tiku kena na taka ni bingarabi na sarbun bar lago chuko na mile nak au reda ni bukia sarbakalebu na vei ngarabi na lomni koro au revira na marama era bulbul taki na vei kaira ngaraba me mai ngarabi kino era na sarbon wongo tama sona ka or ni rede na sami vei sau na tubaki ni rawaka na lomni koro vinaka tarubina na mate sarmanda ni visau lebu e basa bata kana korro iya bata na mil sa ve kel tukana bibula waka sona bula kel batul so no na runa mil vitar tarabi se tulla mil vitar tarabi waka ni ko mataka singa taraba batoka na kai ko mai sa babun me sabana korro e tolu tukana ngoni sale la kona na sai ke ken rabuni kongo sa rasama kana len bonua kona toka itu didi chungo mena monandu kina delana deder kin rebu na dan tukuna tute sama ki kede chiko kotu mana sabsaba e duru matalanga na ni to koribule ni rasumbu mena ulangi lako mai wana tungo na ni to kindi na ni to primary school ndu kina ba sar lako sarabe sar kotu mena non yau na kani wili bola
na sende ramai mbita vana nito Cornwall. Itu kutala nito Cornwall ni abusa na Natusara Primary School toko me ono. Mataga ni kua to dala tanga vala e sumbu meki na sona e mode sona ndambe me vangoli vana nito Cornwall mai Natusara. Iya. Angona ka sa kota mai na lomani koro, na lomani vanua, na lomani abusa. Na lotu. Duru matalama na lotu na vivu ke ni sarvanua. Chuko na vivu ke na sarvanua vana lotu. Sanga itu na tamate andundu non rendi voli ya. Ko ni sa tuko na chuko sa sina itu na matabur na vi matangali vi voli. Era da kaptu na len vanua. Ngai dotar la kambimbe sa ramba ile na sarvanua. Sa senga walanga ni nunuika pati kena siwa. Iya. Ngoe sa ramba ile na kena na mbimbi ni dhakai lavu. O berne len bonwa. Sa tiku na siwa ke na nunu kongo sa lakman sarbunwa sa ramba ile besar nonra dhaka tangani lavu. Ko sa laku cikmen itu bonwa sa lavu boti ko len bonwa. Vinaka. Santo na buru-buru ni ilahun din alam ni kor, right? Rano ni ba madal taka na ngunay raya do may kinalom ni kor na tapos so ndaung karabi. Yan na kenra tanto bulan may na numinian na maturang. Vinaka pram indakundarunga sa tonggor na wabu na pontoon sa kelchuk man vel sa tenda ra sumbuti ko man na nanda sarvanua. Na toli nuku sorendu kundaru ndo togekina na vingara na vikinta baki. Rekinta baki chiko na sarvanua vamadal tek to governo tu bine nianu na valli vadengu na karna maistava na meke na vinga ngada ke de wilikina na vingara vetke na kai bultaki. Yo sembera ya kito na komiti kito ndo vakote chiko ndo na lavela benito chini ni wanga. Orto sanga ndo mbita vana meli ngona ranga ndo lagu chiku me kina na meli baka chiku ndo kundaru sa rekla chiku na bingara be erna me stop enrabuni sanga kene kuritonga na kena mai vivara ramata kita le tolin nuku saranga itibu bilaka kena kevala vambe ko toka na bingara bini red mai matabur Era ndo may sarap talaga yung sono vika era garabo era na lin koro na meki kina sotal na vika. Iyo na keda sar chiku na itubutubu kito mbita bani chinwanga sa mbiwi wanga sa rekla chiku sa lip sa lakma sa ndo toronga na ngona dabe pakodir kina meke sa rekla chiku ni chiku na kuribuli sa rekla chiku ni daka na bi masi daka chiku na vultika kana na bi matangali bi voli taleso iya sa lagu chiku sa rekla chiku Tamerida tunga na talanoa ni Sarvanua e na vanua totoka o Rabuni
Venga rawi tuko kina na leo ni yabusa ona tu saroya o ili tukina na koro on ravuni ke na nongu koro mbulia ono kandavu. Sivitu kona lima na rusa ngabula karuna miniti waka mbula tali tuka yani vike mnina singa isema bau tiko mai wenga na vanua ni isema tiko mikina na singa levu ni kua ya kavi ni kua mataka ni kua sembungi levu ni kua wakandu ni vinaka ni rango vinaka tiko yani na mbio liva ni radio mbula ndo vata na ya kavi vinaka ni kua. Tomani tali tiko nanda wakarongo sere ona bia wakambula tiko yani na sere kataravongo vi titelia Gibson dombula vinaka wakatala kena vi den Roma kita ke kemunina sema tiko mai senga beka ni ureida rau tiko na yadhamuni senga na lenga oni na numi tali tunga yani na sere kataravongo ko sere tiko muni moni sema tiko mai na ono na kaloko kero na mai betal no tiko ni kina ke na dua talangana maramani kandavu Mrs. Amele Tarakinikini, Amele Tambuya Tarakinikini. Oya na ono kina vitu na kaloko ne kavini kua ni sema tiko ngamai.
Saranga oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beira nang tingitaki Reverend Aminio Balen Rock Tama kamay na nung programo Bagamadawa na toso ni Ngauna. And bengarabi ni City Beni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamaniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua and at tinamaniti may kiamo ni Maiviti. And Veto Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladobata San Francisco met Koti Kanda Bataman. Senga tina ni Karaurawa na dakavaka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi. Oia ke tuna kendito kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tona senga tikunin driver se senga ni wakamotoka katau. Dren-dren na tutu beto seki. Erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Raw-raw sara, witar-tar ngayani na talibo ni diwa dua ono toluba diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono toluba diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu Nongu Banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California.
we mamani dua na singilewu ni lotu lewu we kamundo viti and a radio bulando vata San Francisco me kauti kanta vata mai. Ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na tapu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka tingu iki munio wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena ngamure na kaka na buwa malangi me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago bata na kena pai na bani kei na manrai oyana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giring akin na vitu sa vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarang ali to miku may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawata lang ani rito ulit dilibot ka ni kemu katalo wasing level sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nalabi ko marota ka tiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabuhay lewo wakila. Balata? Kesa mani kadibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Do na senga talanga ni rere walo masih mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabatu waka tapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantutupe pa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawanganin doon na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kanda vinakan ito okay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sar na baga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, and a kenay tuku-tuku mataylalay. Ena radio mbulando vata sa watongo iru sanga vula kavana miniti me ono na kaloko e na ono na kaloko kero na mai reital no tiko nikina ke Mrs. Amele Tambuya Tarakinikini and wakatataru sartunga, da vital no sartunga ke wakai tiko so na kauni na via wakataronga tu wana maramongo na nungu weka maramatalanga ni kandavu e na game wakamadala teki koayani ia duanga na ka kau biwa se ramadangani o ya ni koa na nona leoni vale na turanga kau kelani bunga bekanda senganinda bulangi kina edana dina sombeka bekanda senganinda kile koa wakabinaka ia na turanga go ndo kai tu ni tu so and the wakarorong vir ni ndarungo dira and the bina katamenda sa wakarorong tunga senda bina katambeka mera vosa tunga ya oya matanga vai ana ngurai no sena wikau wakila no mateninga una au senga au ngai rongo da kina me vosa na ndona kena mai dola na kandavu stoa mai bulangi tokai kina Mr. His Excellency Mr. Filippo Tarakinikini o sanga me rede ko atalitunga kina kila ni senga ni oya undu mbeka na tumbeka so senga talanga ni rede ko range me rede ko talembeka bakantua and ngona ka kiro maybe talno ani kina bakalekale kasara and ngona mai dola tigo kina na kandavu stoa e Santa Rosa ya kani marau and kavinikua ni na mai loma sueli o Mrs. Tarakinikini me kiro no maybe talno tokayani and kavinikua kana mai talno sartunga me bakani nona leoni vale na turanga ya Mr. Filippo Tarakinikini ka wakai tamera ni ka wakai tamera na tambana e venga ravikina ko e anda ngai wakasama takiaro ni ngai daka kia kenda na Randini Vale na itabi na wakai tamera talanga ni tabi tiko wa indua na Randini Vale me na venga ravikina ko e ausurit kimni ni sema tiku ngamai na ono na kaloko na tukutuku ngai na nonda banua na banua lebongo California kani dona tukutuku beba kurumbu itaku ya na nambongi rongo tiko na nambongi nindo na wangabuka ngo e buka mai Portland me lako mai San Francisco ngai e lasa ni endona pailate senga ni daka ko senga ni daka tiko na ngona ya e tuku ni ko na kartu tuku na hitchhike e via bontonga mai na flight ko lako me ya ondo me kina ngai sanga ko sa buka tu mada na wangabuka e releo walu sanga bulu na pasindia na wangabuka go pak samtak mandea walu sanga bulu na pasindia ngai sanga na turanga go pailate
Ngai sanga au koe a me mbokoda na indini. E ai buka tu mai madhao na wanga buka ngai sanga au koe me mbokoda na indini. E na bono e lintambe toka kina, me wakani rito ki la ni o koe ndua virto na pai lati o koe e sanga ngani on the schedule na singa e ai, kona singa e buka me kina, koe pondo sarto ngā mai. Ngai tu dhake koe ngai sanga koe me mbokoda kosa na indini e na ngona e buka tu me kine madhao. Vital no te kisara tiko bakalebu mbaleta ni kurambui taki ni endua e kena ki ni senga saranga ni tuana rtona no matupu vale senga ni ndua na kila menda kai mendo lenga mbeka na nono wakasama se so mbeka rdo ndua na kai bitu bitiko bakalebu e na gono gosa vital no taki talitunga bakalebu e na depression na depression na kena wakabiti mbeka o senga ni kila wakambeka me bate senga ni rau ni ndakai me ndua e takurua tu se me machiru kumbeka nduku ina ki tu me wiki tau go e tuku ni o koe senga mandanga ni do wakila iwa me depression se me loma bimbi mbeka na sona ngona e senga e tuku ni wakawati tiko orto lewe tolu na lubena ngere tau wakai tiko ena ndona vanua e wole ka tonga i ke wiki tau Pleasant Hill na bono e ara tiko kina o ira na wakaidhange na Pleasant Hill Gai ira tuku no ira kara tiko be wole kati neighbors ni ira talanga ira kurambitaka ni o koe ni ndo senga saranga ni ndua na i wakatakila se ndua na i toba mbeka me ndo wakaritaka koe mera ni rasingia makina ni ndua tiko na lenga we lango e senga saranga wakasamtaka ndua na pailate kilai ni ndo ni pailate ana nono dhaka lako le dhaka le stale mai rto mbula binaka tiko, rto tiko binaka tiko na nona Waitinani, na Watina e dhaka tiko e nandua na Kornibuli na School District, dhaka tiko kina na Watina. Koea, ngai vital no te kisara tiko bakalebu se dhawambeka e manati koea, ko wakabuna kina, me tu dhake me sanga koe me mbokoda na indini ni wangabuka relewe wal sangabulu na pasindia a koea me yadho me nangunungosa pele wa itakitiko e beitakitiko ya ase walu sangabulu katolu beitakitiko ni walu sangabulu katolu na nona kisi ni be wakamatei se murder cases yana kai beita kitiko kina o koea attempted murder yana kai beita kitiko kina na paila tengo sa waka lolomandina ni nda waka samataka wakando mbula talitunga weekend na do bela ka kitu ena be bono so nda be bukayaki se nda bonda mandanga na basi nda senga tunikila na nonra na kena rao ni tabukinga na nona wakasama indua na tamata menge wakaidora tukina ni wakarau wakando mambula bao yai ko e usa varungo de tiku mau sa la ngame na ngo wakasama isa e ambeka na buna e sanda na ndobi tatona gitunga kina me nda sangu matu tiku banga na masu sanda na be masu la kitunga na non di tostos na be singa se vadava boletan de senga tu nikila ko e da wakasama takatalanga na nondando masu ndabe masu laki tiko baka na be mataka wakamatu bubale menda to ka ko ni natur tiko wakamamanda na nondato nando be masu laki tiko na be mataka ni dona kambimbio ya to be masu laki tiko wakamatu bubale mbaletangone anda senga tu nikila ni to na lako tu na be ka to na leiso takaya ko ya lako tu ngana wangabuka and flying from Portland me lako mai San Francisco to the King of Congo gesanga ko me mbokoda na indini halfway se lako ti madha ona wangabuka wakando mbulandina yo yana kaida sa so takai tu enangongo ko ya raunga new kai sanda sema tiko ngai dhake nda sa ngumo tu tiko ngai na masu baleta nda senga tu nikila na kena visau na nona bakasa me ndu na tamata kirondo lako tiko ba bi watini ngoni sala menre tiko neita o tia ko ndo bakando ya lo kata tiko ko ni ke kabe menre tiko bango ngai ndo takos me matana dona motokai sin dona reva me via takos ngai ni ba vitalia gaindo dona causa do ride ko bakamento ya lo kata ko ke baka kiro ndrebe tiko mtanga na freeways and andona me kiro liboli na kel ni motokai na parking lot mengendo be alo kata ko usange do tukuna tonga be ko ngaro na tiko iko sinikila tu o ira na lako tungo nge baka bimbi na bono lebongo Amerika ni
Tambata roni rabakan takai tu nta siang tu nikila roni rabakali seni tu me rabakan takai roni siang sar tu mantangani rabakali seni tiku bir nan takai ke baka ngai rasa nini baki ko sar roni rasombu ngamai rabanei ko ko e ondo kai kinabi ko ke baka ko sa ala kata turi ko baka malu balati ko siang tu nikila iko na kai la ko duruma tu ko ko kadua ya matai mantanga iku siang tu nikila na kai la ko duruma tiko ko ge kena karua siang ang walengani nikila na kena rao ni visau na nono vakasama kena kai rao ni na vakabai so kila ralako batu na rakin tambaka nimbula, they're going through depression and they don't care. Ira ke rao ni rana tu dak sarangara da kabintona ka vakasamtanga me vakamatia ke ditoko na walu sangabulu na pasindia wil ngai walu sangabulu ka tolu me rawili kina o pailate ke ira na ke na flight attendants ira vinga ravitu kina koya da senga tu nikila sa bimbing ona kina men to sananda utur kenta to nga baka malua to sema tu nga bangu matu edake to nguma tu tinga na masu sabatunga tini kalima na miniti me ono na kaloko and radio bulando vata venaka vakalevu nanda sema tiko mai na ve kabi wakanuni venaka tiko yani se venga na vono ni sema tiko me kina na kavi ni kua tendo manda na nonda itabi sere kono be vakambula tiko ni kina we kemni ke sar na marama nasi na ve vono ke sar ni venga ravi tiko kina kemni talanga na venga ravi tiko na caregivers na ve vono ni venga ravi so kemni talanga na vuni wai nimbula binaka ni taka ni tosa binaka tiko na venga ravi na kavi ni kua vakambula tali tinga ve akeneta lasen vinaka vakalevu na sema tiko mai vakatanga kina ve mare da lalanga ve nimbula vinaka Fiona Baravilala, nimbula vinaka mai na sano ra mereke. Esa, vinaka vakaleu na sema tiko mai na kavini kua vakambula talitunga yani vela vetim bali suba ke kemdo ke sara na sema tiko ngori mai waga New South Wales vakanuni vinaka tiko yani i ndina to doka sambo to toka ndina to toka na baravi on rabuni vakatanga kinombulia au be vakambula talitunga ni Titelia Gibson vakambula tiko ve Uncle Jim Motokula alumedi na Mositava mai na Bryce Street mai Rewanga tavale anare ngalondamu ke na nona matavu vale San Rafael dombula vinaka Levi ngalondamu ke Josefa ngalondamu mai Ingilandi wakanuni vinaka talitunga vi Aisake ngalondamu mai loka dawaru undu wakatel nga kina orto na Nukumbati Private Island isa nimbula vinaka matavu vale na Steiner Darren Jr. and the man himself Darren Gibson Sr. nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi vinaka ni tu city and dai wakanuni vinaka tiko yani na radio mbulando vata San Francisco beko tikanda vata tiko mai
JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dunduan Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Elevo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talaga na kinaidu-idu.
ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno le wungo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunday. O tawi matutiko si Sen. Raw-raw sara na mga leofo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga daw sa mga claim and na loma ni Rosa nga bulu ka pa niya uwa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Siko mo na website ko itong gori sa text ba kinabasi mo walu-walu-wandua tolu-tolu-walu-lima and na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Doon pa katutulot ko. Doon sa alam pala mo din Sa paramandangan ito buli-buling, gaya o tali ito ni stoa. Tolako. Sa niya na stoa, wala ka tunga ko maulimat. Kaya binaka ni sa tukit sa ngaki na nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karibateni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang bukas sa gilay mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinom do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Kartu raw talaga ni kota nom ni boli ke ba ni ti ko na marin se Sonoma County, kandendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina napani taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Kasar na. O ni ray da tokongo, na kenay ray. Dua nga na rukun ibu ni kau, dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni nga una. Ano ba yung ni City Veni Raturla? Singa buglulu ni Simon na bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulay mo ni Simon na tinikantuwa na tinanamaniti may kamo ni Maybiti. Ano ba ito konin ni Divine Group of Companies, maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco mit kauti kanda bata man. Dendran beka nang wala ni Kibalilo tinapuko ni oso-oso baka dadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungodi na bima manion na kabini bugululu bay Kemandoy, California, bima mani duwa na singilewu ni lotulewu bay Kemandoy biti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanda vata mai. Nonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka be kemudo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kanda bata. Ena radio mbulando bata sa onondo na kaloko ena kabibinaka ni tusi tiendendai ne karosang vulkavani singa di vulako toba wakanu ni binaka tikoani sevinga na bono ni sema tiko mekina wa tuko na tikoania ena ono kirana mai veto mani tikoani kina se kirana mai vetal no tikoani ke misi samele tambu ya tarkin kini ndawara ki ko tiko tindo talamanda na itavi sere kauna we wakatangi takataleani na sere mai tabodi na kavini kua soko diri me bakar to melangata tiko na dewala ke na sau ka mai velho taki tiko ke na toranga tau kere ndamundamu rongodi tiko ana radio ambulando vata na dona singongo ki tona ke me vital no tiko ni kena pakamatela lai na itala no tiko membaleta na serengo ya na ngona mandangango darongo mandana sere Lindawara ke misisa tarkini kini tiko sa sibengono ono and dona miniti.
Rosa ninomo awiri mandingi Unga vaka unga nongundingi Namatamu mesa mai tete waitaki Serendali mendi umai como turiki Wasa batula wa mesokoti Bakaboda wanga meuka saraki Nisabuki wotu mai kotave umi Sanitangi maudhia ngoroya Awesuki na kemuraka walenga Sando mulo raki autunga Hausaru inda mosita Somos tabe uni elamini Kurani basu ebu nako susumi Navada kona tawan muile lavi Rokandamu bulan mosa mai sevi Senitangi maudhia ngoroya Abesuki na kemuraka walenga Sando mulo raki autunga Hausaru inda mosita Senitangi maudhia ngoroya Awesuki na kemuraka walenga Sandau mulo raki autunga Hausaru inda mosita Senitangi maudhia ngoroya Hausaru inda mosita Senitangi maudhia ngoroya
Anyway, ni bulan dua wata na ita viseroya mai verato na matambani ni ni sotia, ni sotiao. Nan rito mata sere mai ndele na bua ya rito mai veva kamaro te kitu ani weekenda na kapi vena kan itu si tende ndai ni kerosang vul ka vani singa ni vul ka tawa sa sivitanga na ono and tini na minute nda wara katiko na nda bulang indo kai and kapi ni kua nda watiko baka madala te ki kwa mandanga yani kena bo ena ge mai toma na tiko ani o misisa mele tambuya tarakinikini ia do ngana ka kiro vital no tuk nga na dha mbeka me kiro no vital no kina ni kua tarong te mo ka dha ndor no vital no kina ia au kila ni kiro na senga ni vital no ta ki Mr. Filippo Tarakinikini ia bimbi mantanga mendana kila tiko na turangongo ke na itabi lebu engarawa tiko bala teni kila ni ndau lako tiko na vitala noa bikito mantanga ibali sandu tuku ni tumai senga ko senga ni embesda sandu tu ni senga ko ya embesda tiko mata taki kenda tiko mata taki viti tiko kina mata ni tu lebongo Amerika enanga ona sarangango sange bakande takamai Mrs. Tarakinikini ya ia indino ya mata taki witi ki na wanole bongo Amerika ia senga wale ngani oia vida wata toka na itutu mai tura tiko na turangango ka dangi baka samataka nindua patu ia na waka ita mera ni vanua sen itavi angarawa tiko kena ramba ilevu ni vanua angarawa tiko kena sara ninda taka ikia ni na lei wakila telenga o randini vali na lei wakila telenga na noni toka ni na mbimbi ni dhola sen na ramba ilevu ni vanua angarawa kina yo Mr. Filippo Tarakinikini senga walenga ni mata taki witi kina vanua lebongo mereke ni vosotiau mata taki viti tali tu ngau koea kena ve mata ni tu so me bakata ki Israeli Canada ke Cuba senga walenga ni mata taki viti kina vanole bongo mereke mata taki viti tali tu ngau no Israeli Canada ke Cuba kabakatal nga kina na itutu nona mata ini tutu koea na permanent representative mata tunde kina mata ni tu dhokobata burubura sen na United Nations permanent representative to the United Nations. So ya saramantanga baka may mata itiko ni nona itutu ya ni mbera ningay may solitiko biko na itutu baka mata ni vanobiti kina vano lebongo kina mata ni tu lebongo Amerike o Israeli o Canada ke Cuba. Koya ni dangay may vital no tiko ke Mrs. Tarakinikini na kabinikua au bia bakarita karau ngania baka mendarita rau tu na dutukini na backdrop ni berni dangay vital no ayani ke na first lady dawara ki koe tiko na kabinikua ni sami sivitongo na ono na tini ka tolu na miniti be kiam nina senge sema vo tiko mai kena nonta bata ke ritunga ke rauni ninge wase tokayani ke rauni ninge muri ke to tiko mai follow us like and share ke rau talangan ninge subscribe tokayani ke na YouTube channel o yana Radio Bulan Dua Wata YouTube na bebo ke sartiko bakalebu ke na nito sa sanga tiko na ngangandre tiko mengai dhaba na mbakiongo sa dhoba yani nandonan rau na undolu na matabu wale ni Radio Bulan Dua Wata 100,000 followers and Radio Bulan Dua Wata ya nito sa sanga tiko me nangai Disemba sa rau ni duana idobi binaka me na duana BCCB me na bakaiduru tiko na bula Disemba katik ngani bakabin binaka na nomini do sema tiko mai be kemni na sandu wase tiko yani na nonda to bata batongo na Radio Bulan Dua Wata yo ya anda nangai re tiko ni kina nangai vital no tiko kina na bula Disemba koea kere tiko kina na nomini bebuke moninge wase toka ngayani na nonda to wata watongo na Radio Bulan Dua Wata San Francisco me koti kanta wata tiko mai to se wara ki randini tiko dia na binaka menda to na rongoda talemande do na tuku ni bebole me bakani o irango o irana be kamba ni so kara samai do beauty ko na non ri tuku ni bebole na nonda wata watongo na Radio Bulan Dua Wata o kia saratiku ngā, ke sengo i rango, senga ni na mai rongo tiko na nonto tō wata tō senga ni mai virongo din domo tiko na vea kavi. Koe au bia waka vinaka kina vea kamba ni ke de sara kar sa mai vetoko ni tiko
kena nonda to wata-watongo na radio bulando wata. Do mandana itukutuku ni beboli ni mbera ninda gaisema yani ke Mrs. Amele Tambuya tarakini-kini ane kavi vinaka ni kua. Ena muna ngau na nalepo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dapo menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne kakuni lo malenga sa tipin tono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibigina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena ngamure na kaka na buwa malangi mebaka na steak gai wakaya loka tabioka kena kouslo surua Otat ni, gelago bata na kena pai ng bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Erau talang ani rito li dilibata kay na kemo katalo wasing lebo sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Kasaranga. Ni rai do tokongo na kena rai dua ngana rukuni buni kau dua beira ng tingit taki Reverend Aminio Balen Rock Tama kamain na nonto programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Sibuna tinikantua ana tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namangka ana Radio Buladong Bata San Francisco met County Kanda Bataman. Ito mga tatulutiko. Daw saya pala mo din. Sa paramantangan ito buli-buli. Gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa. Wala ka tungang mo maulimat. May binaka ni sa tukit sarangaki na nagkatungan reba. May paleta na nato ito ilalako. May binakasaranga. Wala-wala roti karibadeni kina. Daw to birito na bisi nga nagkarimateni. Sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau chubega kina do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu rau talang ni kota en nomni boli ke baka ni tigo na marin se Sonoma County, kan rendre nomni vila kwa ki. Vitar tarani kina napani taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima maniona na kabini buko lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me County Kanda Vatamai. Ana radio bulando wata San Francisco me koti kanta wata tikumai. Sa sibuto kono na tini kawalu na miniti vinaka na sema tikumai na kavini ko kenda waki kamni na sengay sema bo mai na kavini ko anda kenda waka tiko na nonda wulangin dokai. Mrs. Amele Tambuya tarakini ni mbula vinaka na goeka. Ni mbula vinaka na maram na goeka vinakabalib na visureti yung may tabi na kabnikua nga bia bambula talanga bikim ni na parong tiko mai o seng sutini klase beso tina puno rando parong mikina na nomdo rando parong na nomdo program yo bambu te binga na se burbura ni parong tik mikina bambula tiko ni mana East Coast Long Island, New York. Totoka. Ke tōtou visi vitiko na tolu nei au, ai? Ndo wakamadhala taka tiko virna ndo sema tiko mai na vanua liwa mandanga ngo mereka na kena wakai tāmera, tō visi vitiko mandanga na vida nei au, ai? Ken bali asa wala kana tini viki mundo, eh? Ia, o te toko na diwa, na rosa wula miniti, baka ngau niwa tiko talando tal na Zoom o Wabibi nak ni rani usata tok mando waraki utok sa
Utia sa tukisar mesa nangko. Vinaka valevu, wakavindu vinaka tiko vi Mrs. Amele Tambuya Tarakinikini, nona wangalala te koe mau ke la ni marama oso sara, ka rao ni ndamoi vital no kina na kavini kua, senga soti ni ndona kambimbi, kirona vital no eni kina, o ke la ni vunga vi kianda, ke la inda ke la tu nda sana ko awakamadhala taka tiko yani, na so vi kianda, enda sana ke la tu, se sanda na rongo da tu na yado ya, Mr. Filippo Tarakinikini, so we can then sena wulangen beka kina ia do tukuni tu behind every successful man is a great woman. And sa reda ke tiko wasa baka madala taka tiko nia na itabi ke de sa reba ke itabi tiko kina na turangongo Mr. Filippo Tarakinikini sa rauni da vaka taka tiko ikia na itabi le wenga rawa tiko yani o nona randini vale. Ia sarangana vuna usureti koe kina me ke rome vital noe ne kavini kua kauna kirei koe me na wakamadhala tiki koe mandeani me rauninda kilei koe saramanda wakavinaka mbeleta ni rauninda kai ke senga ngo na Mrs. Tarakinikini a senga ni madhale na tiko e o Mr. Tarakinikini na ngo se dhavam beka domni rai. Naka na vale maram nungu ka yo nungu koronga mai tiliva na kasaleka kandabu au vasu I nungu valandurvesi tobu totoya lau. Ngonongo kito bati kitingo New York nungu kongani Wingaravi yasa kito mbiwano tumai na rotani oti rosang bulu na mbaki se kito mbiti mai na ronondol kandua. Vana nero ngone leo sa rua taltinga na makumbu kerao. Totoka, rua sanga bulu na mbakia samba unduan dina na ngona mbalabu na nomundo bimbi maya Mrs. Tarakinikini sa mai tiko sa mai tiko ngai Amerika sen dua tal na banu ndo ali tiko kina. Kito bimbi mai no bukuni vikadivi ni daka ngole mai tamikito mai secondment nga in United Nations ke New York kito ke kaso serra donu makana ambaki na serra bakasam tak na vikaya do mena nonda bonua en ronondol kandua via woti toka ya na buavir na ronondol kito mani ngole mai batangania apply main dona taka na United Nations na lini tubu vale mani oti na interview solvi kwa na taka ka kito mbivo no mai neto no mutu ko ni kito no me amba kitolunga me oti na secondment weekend na kilabina kana secondment kembala se tinga no taka me viti me oti ngatolemba kito ngole tali viti ya na beka mayado ndota ni tuna numa sama ni mai resign lilune tu vale kito mai tuike o te tolu rua ta na mbaki ni to mai tiko New York o klana ndona ngona ya via diona bula senga tuna daka mbleta na vikava politik ya adu tiko manonda panua there was persecution against my husband in the United Nations. Sama ni mai siangkina daka diona bula ya kito tiku bolinga ke witi na diona bula ya sangi sa sangatale kina UN me bangara daka mani sol sarvi ko endonga na short term contract na headquarters ngai ke New York to na bula apply sar kina do talanga daka me na United Nations e base ngai Jerusalem kito me ambaki vatu mai Jerusalem na uti kia New York uti namba ki vai Jerusalem kito manito kisara in Nepal kenro mama India but ki China kito li amba ki rota nga Nepal sakira Italiani mengoli Pakistan by na UN na UN chunga saman kito tinga na vitinani me kito bautia na vuli gai kito satu tal me New York ngono bata kito sana nama kita lenga me kito satu kita lenga Pakistan maniado na ve vol volute ado tik me Pakistan ngone ale usar na bom
sama ni watokai kena tanambaka va Pertania, Pakistan was declared a non-family duty station. Sama ni kito tu kita alme New York na vitinani, mi kito may tigo kina, sange indo nana dak tonga tami kito, te ono na madawa ngande mai iyo. Kito sama tigo kia pa vitinani, Uti Pakistan, vidaka ba i Sudan, uti Sudan, ngole Yemen, uti Yemen, ngole tali Tunisia, Libya, sangi apply talmen dona taka na United Nations headquarters, solibona taka ya kuna uti tini bono metiko kina nona tabi na bilu te na tamban ni Middle East and North Africa. Medha na tora na early retirement na December ni baksawati. Nero na numbabi ni mesa early retirement but situ na ko bio sa balab na tutan. Rusa ulam baki na matevalu sa me rusa katul ulam baki na United Nations. Ko sangandra ba me sa listal na kor. Kita sahabat baru nulis viti, neronilis, tinidayali tu libno kanta sarayali, kalau orang jelisan gue vita sindota lokila saratek buyali tu main nakor. Early retirement, spend more time with the family. Sangol talngai nakor, me ori reitum dan nakor, dabur ni bibu kitu kina. Ya, ana nero nakinaki, menge tunga na consultancy, belatana Nerongone ko ngondundua Teguna University na September ngo. Me bakanda klai ke Amerika na bul Teguna September wati na June sebelum Mei. September nga sige wati ngango. September nga sige wati ngo iya. Sige ruting ko na bulan na Tegu University. Man iya sana ngono ndo pa na nonda nondi nakinaki mani don makan na December na baksawati. Lenga na tavingu ko ngoni ndondua wala ni California ngur le bador na viko viti me kauna ngoni mati viti ya December tip san don maktalanga no na torti kono na early retirement ngol talani viti na January kona ni to ngole ni asale sawoti toki na vinding dingi ni nonda maten tu bongo Evakani bono lele o viti ndage mbasi kangani sa ndasindo ni buni sa kila ni ndatiko. Lako talanga me na offer me listali me ambassador ni nonda maten tu in United Nations. We really didn't have time to think about it and sanga ni kakiro na maka se me apply kina se to really think we have even thought about this job. In the United Nations, ko na ambassador may baita bike. Viendo na raw Dios ang bulwando na matintu era vokoti batati ko na matambos liu ke burubur. Ambassador no nita bike. Sengolang ani dona matintu senganyo America dondo nga. Yeah. Na United Nations viendo na raw Dios ang bulu na member states so it's quite a big responsibility and we honored that the government saw that we were good enough to represent Fiji here. Totoka. Nagona sa tukuni ni kina sa bakarita ni kina se sa ambiu yani na offer se na daka ngo monro wale mai ke roni no matataka na matinitu viti e bakadama tambale diukila do liu ngona I'm sure I sang ni nona bakatulewanga bakateki koya ia o comunita lenga ke sang ni limu sanga bulu beka na pasende ondo sanga bulu se vit sanga bulu na pasende na bakatulewaya na bakatauti go viki munina io ke na sanga bakadam beka na no munirai ni sala ko ya di na vital noya na vika divia Io me bakanda club na katuna irna nonda mata na biasa burubura. Usually it's the Prime Minister's prerogative. It's a political appointment. Yo kero na vinding dingi sa utingo sengan tangan indo na political party kero
me pa kami Menurut kiro saya alain makina. te kiro kina iyo sanda mi tu bango sa alak tu na taka taba muretu na kada tu menon taba nua pina bending tingi sauti go kiro mtanga ba bietini ne rongoli bitina chula mbak sauti sarto tikin na matentu sarto deng kiro le register me kiro binding dingi Oya singe matini ngone mo binding dingi tuki I really wanted to vote so we encourage people to vote kiro ya bitir na ndwe ke kiamam kurana kandar bawel wel tu ngani kendani tuki kandar do bawel wel tak tu na binding dingi Dina. yang wan sauti kina da sange do bos kundur kundur tik dona ka kiro libador kirir na len buno go this is the time for us to speak menda le register da binding dingi and dona ka kiro da ka kiro Lismai kiro sa clutch kin kiro na me binding dingi ba ko mena pepa ni binding dingi so we really started thinking of our country in Batanisa kiro class what ting mena da na UN he still had 2.5 years to go but he decided to take early retirement nangona sa tukun kina po tukun kina isa tukun ko and dona satu kirimin ko biya umusali ambassador in New York. Part of me I was happy and part of me I was not. So it's a big responsibility. Sini tabi rara, tabi lewu. Ndasana me matatakan on tabanua. And another thing is you begin to live a public life. Sa sini lawan ngungon wakati kiau wakango ondambi tingo darubital notiko terus singi lestum danga me Canada na singa krongol nga na singa barwa lestal man singa tambu mother video kerotig mengori California krongol Canada lesinga mai na noa sotal na kabador na city lakota na kana boningo darubital notiko ko tok mai Washington DC but ni ngono ko sisang ni ndola nonda embassy Washington DC to DC na korturang Amerika capital of the US ndola na nonda to wali na Australian embassy yani ko United Nations Day Happy United Nations Day usingi baru tu likewise ni ko United Nations Day sambi to me bino na buke mengai reda na beka ngarabi na UN sa ngolo ko DC militi ko na kanan dola na non to bol o bambu na prime minister talanga mi Australia tik talanga kin sa batu anandam bula yang gosrenga nambula kerwa sangan rebekina merita itu tolo while we still strong we still can move we still can do things me sarita so we can start doing other things salak kena vital no kelakian tanah maramai yon dona kau terang ya vida na kimi sau bottom line so ya vida na sau ngbeletani ngonang gisul na offer me na turang prime minister Of course, I signed a contract with IMF, International Monetary Fund, as a consultant. Sa non mo ko na consultancy ngo mena buki kendar no buliti ko na nombronga nila ko kan the club na America na buli na university sa saulew dina ko sana dem gorani buki kendar me buliti ko perina gives me freedom wala ko balew na kor lesmai ya kita sabuli valiti na ronondol tin kava. So one good thing is that we didn't have to really move. We already have a house here. We already settled here. Sarto tiku kedi kianangoni. So in a way we were happy. You know, I personally was happy that we could still spend time with our kids. Operina na toko university kirona len ranili ready ko wasoma. Which means yung dangan go ba kasam tak tu kerto sa tikya nangoni o kerom kero sa la ko sa mai viti sa li tiku repair sama kina vale mai viti ni kero klat sana tiku la ko sa mai viti sa ko sana ya ni vale sa ambitu kya merendalak ngayan you feel like it's home and that's a big adjustment menda sanga menda lifestyle nonda bonua dina sa anda mendente na mai tuwango you become
You've got used to Accustomed. being spoiled. Everything is so easy here. Tarum tanga turung yo mele kuna rani lembulay biti. Dina? Yo rawa yo rawa. The good thing that we still have our home in Fiji. I thought, it's easy. Ngon sa kini biti ni sando ber na internet ni levna So nakadali sa nga ngay ber mai. iyo kakita nga dabi nakatsa ber. Everything you have to do, it's an effort. Kung ko rini dumdanga na bulay nga basig me odurungan ngo na supermarket le bul me dona ka totol nga dinner ready. So but it's home for me, so I was willing to go back Make and it work. get back into the life in Fiji. But still, we knew we had to live here most of our time. But then I ko Pirin University. Yung ko kiasar ni Rosa, okay, let's just come back here the next 3 or 4 years and about to lewating manamatin too, because this job, there's no security. If tomorrow they don't like you, they kick you out. That's just the nature of this job. But so, like I said, part of me was happy. Another part of me, I had so many questions, and I just felt that my husband really wanted to serve. So if I decided to drag my feet, we know how to pull strings to make things work and to break things. So Congo, I mean, I always feel like I have my way a lot of times. My husband is always very accommodating. Very accommodating. Yeah, that's the word. Yeah. Sonabonua osakila oyadike. This is his desire. He wants to serve his country. So I decided not to stand in the way. Ngono sa rede kini mateno tarin ko vida na ke misa. Sa tugun mi kino tarong US dollars or Fijian dollars. Fijian dollars. Whoa. Iyo, wampimpi, niyo ni sakila tu sama indro yang bakiro sa ngabulu tu nomro tu ya Amerika. You know what the value is, So I asked, is it Fijian dollars or US dollars? Fijian dollars. O sa tu na sarili ni songko. Ako vio Mel, this is not about money. This job is not about money. This job is about us serving our country. Yan nataro betul nga arto nulubian arto nongon arto tarong ba Dad, how are you going to survive with that salary? God has always provided for us. We will be okay. We will survive. We will not have any problem. That's not to say that the government doesn't provide allowance to allow us to live here. But we have a house here. We have a mortgage to pay. We have Pirina. We know university. I think 1 year is about $40,000. New York tali, no mortgage. That's just 1 year. I think that's like her father's salary for 1 year in this job. Those are the kind of things. Ndabaka samtak to return kanda mi viti. And I was looking forward, but in my father was still there. Unfortunately, this year has been really roller coaster for me and for us as a family. From December, my sister died, and then August, my father died. February, March, he was offered this job, and then not only that, the job is offered, and then we still have to deal with people who are against this appointment. So sa tumanda na nonda kaya tutala na matagali lakutumena vibata dhani na so but it's okay, like we're used to it. We're used to it, and that's the life that you have to live. And the people, the Fiji citizens, have a right to speak.
because you are going to be representing them, and they need to have a say in who represents them. And it's the taxpayers' money that's going to pay your salary. So it's okay. They can talk. That's their right. But I can say one thing. I'm very confident that my husband, can represent Fiji to as best as he can. We see this as an honor. Onge wakasamtak nangona kirolistal kini viti mele swearing in, Ninda salah koi ketus ada ni na government house. Kero kau talma de lak mayorto na protocol. May tukuni may kerliwawa chiko na foreign affairs. Misa baro take care na kami government house. Kung madangan na yimbe na kakido baro ta kami le tebu may tutuni swearing in. I didn't have to go in sa mikaw. Sa bakaw sari sa tikbulaw ay nanungkumbul. Sa mikaw na yimbe sa tugun may piyaw. Nando alako na li kutamay. Nando na li tebuka. Na katkid ba sa leway na puno mikro liwawa kina. Sa leway na ngona tap kiro may piktik kin. Tiku wakila kya hiyo sana sinilawa na nungkungunay. So sa kiriyo tong public property. Ito, that's it. You become public property. Meron dar kunimbera. Ito naka sonongon dando bambim betu kanda na rendini barni sa tukuna batutolo. Mentek to ngavi me kwa namber. Kwa kirusa mi kau nano, there was so much going on in my mind. And then you look back at your life with all that you've been through and with all. I said, okay, now I enjoyed my private life. I can do whatever I like. Nangona sa dako tikina na ni sa takana swearingin. I was sitting there. Rto na permanent secretary my Prime Minister's office, permanent secretary in my Public Service Commission. Tital nga kino ambassador tiko itonga. Kirto na vida na nero guest na lenu vale chikin na nungugase. So I was really pleased that my father was alive to to witness that ceremony. That really meant a lot to me. His sister was able to come. Nangona sa kina swearingin sa rongo din sa bosa ni taltala. Siyang bandu nangula na bosa dabuto ko bikero na singa. Many are called, but few are chosen. Lagi malalta ko na tabi sabado la tingo bikem draw. And even when I heard my husband holding the Bible and swearing, making a declaration that this is what he's going to do. Wakanga indo na dola lewu. Watangari mai. Tangamai tambanda. Like I was a bit emotional because you just felt like a heavy load has just been placed on you. And when we walked out of that room, like manaturang president, na tamba mantanga may uti ama kituli tamba. Sa lewu mai odi tamba bat kikero. Tamba liu bat ki president. Tamba ki. So things are already dictated to you, and you begin to feel this is a calling. We become, our lives is now an open book. Well, it's always been an open book, but now it's even open for scrutiny. So, whatever we do now, it's to make Fiji proud. And we no longer decide anything for ourselves. Gomdangan do lak mikian andrai basando tunjiko, madam, you are you government property. You belong to the government of Fiji. And when you really think about it, it's not something you take for granted. Because someone is given you a responsibility. Na bibambo tini turang presidendi, na bibambo tini turang prime minister, na bibambo tini matintu sa sulbikan. Whatever you do in private and in public,
God is watching. Eh? Dina. So it's important that whatever we do, we know this makes God happy. This makes my government happy. Nanirungon madanga sa sini, I don't have much time with him. Sa lele nirungona, ya na itabi ni dole itabi sa vanua ke sanda tosukin. Sa sini o yuko sa tostiko, sa sini o Amele, sa sini o Filippo, sa Tostiko viti. Dina. So that's really how you are seen here. And whatever we do, we are representing our country. And we are flying the flag of our nation. Eh? And in the United Nations, it doesn't matter. The ambassador for the US, ambassador for Canada, ambassador for the United Kingdom, ambassador for Fiji, they all have the same status. We all have the same vote in the United Nations, one vote. Eh? So we must not look down on ourselves. So we really don't take this job lightly. We take it seriously. The way we dress, the way we conduct ourselves, the way we speak to each other in private, in public. And what matters is what we do privately, because whatever you do privately will somehow come out publicly. Eh? Dina todoko. The Bible Manifest, tells us, you know, yeah, what we do privately, we will be rewarded publicly. Eh? And I must say, we really honored to represent our country, especially after being on, I don't want to use some words I'm now thinking. But, you know, when we look back, in the last 20 years, we've been away. We've been prepared for this job. Dina, ya sarangana That's really kaila what I kumay wanna nuguba say. kasama. Yeah. With all that we've been through, God kept us away. God kept us away. And we know we were prepared for this job. I mean, the transition is so easy. We already live here. Our kids are all grown up and living their own lives. I'm not babysitting any child, only for my grandchildren, which I love doing. Nero itininga sa Chingona University. Sini tabi raw, tabi lewu, but it's doable. Totoka. Ya sarangana kaila ko tikumay nuguba kasama na nuguba karungo di community ko ni nakalo e saba karuta ki Roma. It seems like you've been refined to get to this point. E senga talindo me baka nga ni baka rita ka tikumaya. E senga talindo is more qualified than Mr. Tarkinikini metora na itutungori and Mrs. Tarkinikini to be there right beside him. Well, I don't want to say, you know, I say this with all sincerity, and we entitled to our opinion. We think we are ready. We think we can do the job, even after coming back here after the swearing in. You tend to, when you're in your quiet moments by yourself, you wonder, can we really do this job? Because when we go out to other, and I think back to our time in the military. Ni ngona kero ni netuta buli may Sanders le buli Tony Wally Sanders. O chige la kutali na senior command course in England. And when you know the British system, there's a lot of training done for leaders. Etiquette. There's a lot of things you just can't do because you represent your people. That's how it is.
nanonda ngona sa sinrenda Vitalia taka, nanonda vosa sa sinrenda vosa Vitalia, nanda vosa me kilkili, nanda vosa me rako. I mean, I'm human. I have my own my own inner circle of maybe not inner circle. What shall I say? My sister. I have some, few close friends that I can call friends, and I can tell you it's not more than 10, maybe 4 or 5 women that I can be myself with, and I'm not worried that I'm not going to be judged. So we all need that. We all need that here. We all need that. Not only me. We all need that. Someone that you can be yourself with. If you're angry, they're not going to talk about you. If you're crying, they'll cry with you. If you laugh, they'll laugh with you. Like I can just drop all my guards and just be myself. And we've been married for 33 years. Wow. We are each other's best friends. That's all. So I can be myself. Amen to that. I'm in a safe bubble. Yeah. And he can be himself, and he's in a protected zone, because leadership is not an easy role. Sometimes it's very, very lonely. That's the price you have to pay. And sometimes, you get to be misjudged, misunderstood, but that's okay. You yourself, you know what you're doing. And sometimes it's painful. Sini rara and the sorangon darongo than the wastaki. It's made you. It's got you to to toughen up. And even coming to live in New York, I think after New York, everything, is kind of like a step down. Dina todo. Yeah. When I left Fiji, I think I was a very different Amele. Like you said, God refines us to. So I think when I went back, if I was in Fiji, I would have been a very different person. Now, very different person. Of course, we've matured, we've made many mistakes. We learn from our mistakes. I'm not perfect, and I still haven't arrived. Every day I'm still doing Striving. things to myself. And you need company, you need people around you who can sharpen you. Like the Bible says, iron sharpens iron. So you need those kind of friends who can challenge you to be the best version of yourself. You're with friends that don't do that for you, then it's time to look for new set of friends. Dina todo ko. Au wakawili ka tiko na nomini post na do na singa ni ga imbita toka na nomonro anniversary, wedding anniversary. Au o tali taka na itamba ni ambita mai baleta na nomonro singa wakamau. Turanga ni walu tiko na ngunea, komanda tiko na ngunea, roni ni waka madala taka mandea, au ngai waka sama taka na vononro sami biti ke mndro kina ngona kalo e roni utukona. Isa, ke mndro sange tau yabu mai, na mndro tau yabu mandanga andro sa tau yabu ndonu mai. Ngai waka sama tana vononro sami tiki nango, ni waka rita ka mengo rekila sona ngone lak mena visureti, if not on a weekly basis, with about a dinner appointment, and you having dinner with representatives from other countries, from governments. What better training than that? Sambo to tokandina. Yeah. When I look back, we all get wiser, we all mature as the years go by. The young Gambaki, I think I was 23. 23 kersa vamau. Kila nambaki rusa lukatul. Zabanda kilatu. Sinto na kanda kilatu nambaki, but at that age we thought we knew everything. Kirungi vamau nga sa vilu tek tunitu tai. Ina ko sa commanding officer chicken na 3rd Battalion. Utingaya kitu laksaringi lan tili ambakin tua. Asa ndo tikin nerongonela ko nerol matua. And I must say,
it really provided me with the opportunity to learn. Gina nanguna ya klase siya na YouTube, siya na Facebook, siya na FaceTime, siya na siya ngunung ko Internet. Yeah, you want to learn anything, Google. Tapi kelas sang kata menakakan go Google. Pak kita umbiu ya kita laku ingilandi sehingga ibu latul tiga ne role matua. Maram tinang sa kiriu serang mo umbi tu main nangwan. Seseran ba buto ko niyo nali rito tu bata nangwan ikut tiga role matua. Ya. Ibakani kero tumputum sa will take our child with us. Sabi ngilandi mati mandangani bita na matawa. Merala ko na turani balu. Kona kalasili bulikina tamikito na lako i Kimberley. Arto kalasi bata ki Prince Andrew. Arto kalasi bata ki na King of Jordan Chungo. Wow. So it was, they picked the best from every country, even in the Commonwealth. Yo kito matateki lako may viti. Levo na kabibisa waktu na menandrai kata-kata dia lagu yang Irlandi biar bitu manan Desember kasam tanan rek Kata-kata. Desember kata-kata ada ni Irlandi namba tempat ko sa sinda karo. So even the weather was a big challenge for me. Iti ko nung ni bulat tolungon wingo no nang girti ko ibal mo tarangi maramtinang muna ka mesul kinabi ko na kakan meta ka badabo Nando kanga no ko vi yao sa couch vi como bitu tu menang mone da ko ti ko kina. But it was a learning experience for me. Kitu tu kya ko na ndala ko na be matentu. Everybody is proud of their own country. Dina. Dia bakasam tak na allowance may biti. Mi va ko mengor $10,000 Fijian dollars ngia de ni ngilandi sa 3,000 pounds back nga. And that's what we have to live with for what? 3 months or something like that. Wow. Sa nga ni biru tina ilawe sa ndako sota nga. Kung nga nang bulan ni wasota the kandendrendali sotava. I used to go to thrift shops, kind of second-hand store to buy winter coats for myself, little things. Muna ro embesta chikini or tipeli nelitikau tiki Dikwela. Dikwela mara yo. They were the ambassadors in the UK. We're not going to talk in embassy, but we were far away from London. We were in Surrey. Yeah. Kunen tali libu na kandali bulita. Mateni ambak ni galembak indo tigni rongonele o kerutik mengiland. Osage bakasam tak tu ngo ke me vitingo tamani ongong na waka zakana kakana ni senge ni rule matu. I decided I'm gonna make tea party. You know, in England, UK, yeah. tea party is nice, Yo singla tumtanga no buli cake. Sange lap ko yo be, I think that was Sainsbury, na then supermarket ya. Sange buli man dona magazine, ko na recipe, sange ada me balu sange me will na recipe. Sange buli ke man I can ingredients. I've never baked in my whole entire life. Sarap na tamani bong ni singa sange bake to yo. Sala ko china bisureti, it's going to be a tea party. The birthday is a tea party. Eu kona sa tunga ba ingredients o sange baret to na recipe one by one Sanga na YouTube man saraba ko na video and makes it easy for you to know what to do. Mateni birthday cake ko ba biya dona butterfly level. Mateni no na simsu din rongonele dona butterfly. Bisa sabar bangun icing, they see me do ko na icing. Sabar na ko na icing sala la ko pa ko na cake delen TV ni sala sarbango mana follow. I had the wrong mix. First time for everything, First time for more than it to sal ket ko na sa sini set na icing. Ker le bulan tamit na icing yung ko bata-bata itumba. Isa. Dai makateka buwa. Well mana icing. Given na ni bata-bata to ko tanga na room ni mo dida ken dola ka tumbalaka. Tong katum bitu ni lam na keke me na air condition nga mitum because I set kina icing. Ono ragi ata mikina na may tea party.
Vita sanga na vi matangali do ini tisa tu kya come na birthday cake na kya na butterfly revinaka. Nero ko ngani klara kya na kaya do na butterfly cake. But like you said, it's the first time for everything, and that's the first time I ever baked a cake. Yeah, tu ngai vale. Vina live na ngonda sini bulia. Dina. So I was thrown into, leadership very early in my life. Ni ngona lakon kini na chikono songo ni army wives So na ni commanding officer ndono ni tabi na biluta kibirna redin sotia. What does a 23-year-old know to tell these women? I had no idea what to do with them. Ya binaka ni tiku sona marama tinen sotia, sona marama rendin sotia saramatu sarme biao, sarnge to babuli diao, na kame dakra wil tuba tinangu. That was another experience. Nitu me tubango, nitu lakai nilandi na vibal balkim sureti kina. A lot of things you just learn. I mean, I don't come from a political family. My parents were never politicians or anything like that. So for me to be trained from home how to be an ambassador's wife. Right? Wow, amazing. So the training is over the years, trial error, things work, things doesn't work, and just when you go through hardships, like we had to go and rent 1 bedroom with three daughters and the 2 of us, 5 of us sleeping in 1 bedroom. Like at that time, that was not funny at all. But now I look back, so I can live up there, I can live down here. It doesn't matter. And you'll be just fine. Yes, and I'll be just fine. That's what keeps me grounded. I think the challenges that we've been through. I have no problem. Dala ko biti tumbu ng dalalaman dari na wekanda go na nabibarut taki adaka tumibikan but we can't say that we decided to train ourselves. It's really the situations we've been thrown into that's trained ourselves. Kita mitu mandang ikia libna bono li tak tikina tamikito is non-family duty stations. So that means we cannot join him, but we're here in New York. So I become the mother and the father to the 4 girls. And then when he decided to move back home, it's still a challenge. It's like another stranger has come back home. Because I've got so used to being so independent to do things and decide for myself. Ngona sa post listal mikin in New York. Don't things have you tako ko. Ono no mani ngona nongu closet, ngona no closet. Yung sare sa no muya kevenga in both closets. So I had to make space again in my life that my husband literally is yeah. Because I was so used to just being independent, do my get up in the morning, go with my friends, do my own thing. Then suddenly he's back in the house. So play wife tali. Dinner I have to think of. And one thing I liked about him being away, I didn't have to be ironing shirts or doing anything of that sort. Then when he moves back, there's shirts to be washed, there's shirts to be ironed. But I figured out, we sometimes kanda na maram so nangon kanda sando da katunaka e bawa they kanda. Then we get very, we get sickly. So you have to make your money work for you. So I decided I'm not doing any more shirt washing. I'm not doing any more ironing of that kind of thing, I can't because I'll become a slave. Then I don't have time for him. I don't have time for my children. When in dukanga sote. Rosabula sote. Go give them a laundry. Lisava making. Let's mind. Gerut $2 too. So and it's cheaper than maybe using the electricity at home and the washing machine. You're using
the water, the electricity. Wear and tear on you. Exactly. Isto nangon isto nakabaya kanda ngai sanda sa tosti ko nambaki. When I was in my 20s, I would when they sleep, I would make sure the house is spick and span before I go back to sleep, before I go to bed. Mertong diyan raman vitamani sa sabato na vale kakere. No, I can't do that anymore. My health comes first. I have to feel good. I have to be healthy so that I can serve my husband. I can serve my children. I can also serve people that God places in my life. Iku sana oda tunga. Tunga na baka nda sami tunga. Sana sandia tunga na basanga. Sana buturinga mai. That's how we were trained. O tal no tang mandam tal no lasa. Mun kira se gave you a tinkina. Kiro ting me vale veronangasi. O ya ni sartiko na torses ni tota. Chap servango na maramtinam. Yan nito na ako bostu nga ba toto ebikito Serno ko bio. Ko dia na torses ko ay ni chuka. Ay, nani Philip kasar ko lubengo. Dome de bia kai biko. Kua ni ko ya ni no na sulu ko nan rakkaikin. Lebi ko nga menyan kasaryo. Ay, sangin total na babubuli zango re. Gono gitabio saba sinela kini no nangaraw na watiku menyan no sulu. Ya, sagito no ko ridi tama munda usindo ya no sulu ko ya ni to nga ko no sulu. Sakela baka mo nito tama na room. Sianga o sianga ndo bina kata mi ko ya ni no sulu batendo ya ni baka. So now when I take my husband's clothes to the laundry, I'm baka something in good nice. Pana pa puli da ko da kabio na. Yes, yang ke baka do tal na sana da rida. En dina sarana kai tu kuna. Kako bio lugungu kuna rakai kina. Kuna rakai kina kunya ni no nisul. Liv ko menya nisul ke ko. Ya ngone ase kla. Se bernindo na ngone. Se kirubutin se sangan na ngone. Ya satos tik nambaki. Saratu basic na ngone. Gilib nga ngona. Sa kito sama itu tani tu maybe tin da sin lang kataktur nanda ne irati nanda lalai yun kanda Tavalenta na vinga rabi irati nanda lalai da sama itu bango you have nobody just yourself yendo na kai bina kini tu taya ko kemen wada bina no wada tu mena taka ni sa suka mena kabi o sin kila how he does it yo ni sa ya kabi I rest, I sleep. Que tenho na ngone, viso na pikini. Que badab tu na oda tu mene daka. E na tu dake. Viso na pikini. Daka na sudu, menguno wil na sudu na tavai, menguno na ngone. So we just have to, kla ni sing to dako nungu itabi tu ayaw Dolak mneka santo nuko iko kabi ko badengo. Finding that balance. Inga iko garabir tu na ngone. Nito mbimbi maybe tiang dona kako sa tato na kabio. O sa kiri ko muna kuni daka mutik ngay vale. Nglatini nungu daka takes me out of the house. Kikanda reali roro may vale erto na balom na ngoni. Sana tiko mong garabir to tik na ngono yung ngao na lita daka. Totoka bakoti. Teamwork, we have to help each other out Dina. Kasi sa mana wawalengan na tinan dato yung mati. Bulu-bulu binako ira. Bulu-bulu ke buni. Ni bulu-bulu binak sartonga ni kuah. We have to help each other out. Otherwise, sana kasuranga. We really have to. It demands a lot of our time. And every now and then we have to remind ourselves. Sandi dengon de sini tombale, and there's so much engagements. You just eat and eat. You can really lose it, You forget to take care of yourself. Dina saranga. So it really requires a lot of discipline. Kaya kan demana kan darain bango, darain the ambassador mera look trim, look smart. That's Fiji. They're representing you.
Intalak manamatival dondona kandu bambite kinea. So we've been taught we have no excuse. So now the ball is in our court for us to play according to the rules and really, but it's the personal discipline that really matters. What you do when no one else is looking. Totoka. Take Totoka care of watu yourself. eti. Au ge wakasamataka ni wakanga na kaewe naka kina ni tamai na mate walu rao talengan kona tambana ni tukuna tiu mingor sa levu na engagements na kana da ge kilawe na katu na matangale ka kana da samai kania tuike so much cholesterol koe ana kaewe naka kina sanda wawini vinaka tiunga ge na wakatalani wakaritaka na wanuan rumai toka kinangori New York. There's nothing else about that. Sa koe saratiunga na wanuan do sa tiko kinangori. Oti tingani nangu taru me wakani sama itombo ki kiandaru kosto ngauna na dhawa saramanda na taru wakasama takatongo. Mai na ngona nro tiko bume kina na weba no kedendo weitoki aki kina lebu na ngona ni wakarita ki tumengori ni o koe beauty ki mundo wakabiti nani. He had to go out and work. Kila very challenging dona tamani mbole liu sartu mandangaya na bula wakawati as a woman dava saramanda wakandita ki kimunitu na nomun bula wakawati na pida tolu sanga bulu lambaki ngosi tolu sanga bulu ka tolu tolu sanga bulu ka tolu lambaki. What kept you grounded in your marriage ke na veka dibi kede na vitampana kede vinga rabitu me kino koe. Yo mate ni ka kanda na toki kanda kalunga tikina. Kanda ke sudunga me sanda sustu me na lotu and sometimes we really take it for granted that it becomes like just a ritual and you take it for granted that you grow up knowing God. Until you've been put through those challenges when your faith really has to be put to the test. So live na casa anda lakuduruma mai nanda mbula e bukia nanda matua bukia talangana nanda e kanibuli bikianda. Bikirao ba viwetini, no marriage is perfect. I'm not a perfect person myself. But one thing I know, my husband is very patient. He's a very patient man. And very understanding. Dona ka nondando na matibol mandanga ona kitustik mikini viti. Ruam dengan nembak ya ubi wal taktik bendo nunggu sistanggo nunggu tukan California. Kero kalasibata me dadli. Tu nungu ko ni me tuike sa me langa na watina sinle siviti. Okabi ko yo tala me tuike. Even though we here, but 10 years of that, my husband has been away. So he comes few days and he's gone again for 3 sometimes kaya sandrendra na lisumani lebu na takavaka. So nungula tola bulan da sin sota. Nalakula panoni sanai dona embaki da siang ni sota. Dena. Dona ka via umanda na matagaling bulan na matipalu lebu na mabuhay. Dena. That's one thing, you know, when the peacekeeping started, I don't think they really factored that in, that peacekeeping will cause a lot of broken marriages, families. And that's the price that our country had to pay with peacekeeping. Lebunangon na kitondo o bakasam takalisu, mataningon na li commanding officer kinokoy lapanoni. Kung ano, sasang na Facebook, sandando bolo sandando to ano exercise book, bolo to bisinga na kakito da kapitig ba bitinani, malaki na rotation ba ko na exercise book ate butal no bolo. Ani ate na ko wili tu. Oi, read that for the, but ni bola o chitundo na bola sero na bola benga ya. Gayado. So that's one thing that kept us going. Yan nangon niya. O sa Sambimbi making a matevalo. So I spent like about 6 or 7 years in the army. I left. Osali dakata na telecom. And I'm going to take in a telecom
Kila tuna fax machine, eh? Good. I got one fax machine, bought a fax machine, mesalimbi vale, osa kito kuwa kasamo yo, gome kitondo fax va vitinani, so every day we can just fax him. That's cheaper than the phone call. Because ando tukuntunga mibio, Mel, I don't want to save any money. I want to save my family. So anytime you want to talk to me, Vitalia na solo ni talaboni, don't girmay. Kito ngirtu nga sinda nila kito marra na lako ya. Kantak ni rala ko na sote rapuno na mona daka kina peacekeeping. Each soldier, because so many United Nations kina matintobiti, each soldier is paid $1,200 US. Yani lavo ya. Mesumiki na nona salary, na nona arangi, na nona sulu, na kaket kan bertan sueti anon tik melepunon. Yang mana sento ni sao tiketha sangali wonga. If I'm right, at that time was $11 Fijian a day na allowance. Wow. So na kama induiki na nondra rank. No kan ala bat kirna other ranks yang na kan induiki nondra allowance tutu bat kit. Ngonong ko sa kalungan sa araw live, I think they get $150 a day. At that time, that was only $11. Kito na $11 after the end of the month. Alang ng bill telephone sa Zoom. Sito na kaya maroy. Go back to the fax machine. Kito na bitinan, iwi mataka fax. Wako isang kandua. I always thought that he was getting it. New fax niya. O kwa na turma isang kandua. That the fax machine is wakanga kito chukibal na fax machine. Ni fax mo kwa kito turra. Yeah. Au na numero na fax machine chukana na bola se chukana na room ni na fax ngani whatever we say. O kwa ngani wilika. He never told us until he came back. Ni wilika toda na matay valu. Ko isang abandon to na biyaw. Ni kito fax chukanya na bitina ni do lako chukana ops room. Because I listed my viti sa me. Don't say total chunge, and this issue came up. This story. Okay, sir. Huh? Kimbal kito ndo fax niya. Sindo lang kan biko. Kasar ko sila. Do lako na ops room. Orto na clock. Orto sangin do tour. Orto lombing staple text sangin do ko nung office. Kimbal na irawili kang lombi. Kasar Kimala iron do dikit ka na nakakito wala yan. Kasar ko iyo. Why you didn't tell me this? Kasar ko. Sindo na ka ando wala yan sini ndon mondo wala yan. What I wanted was for my soldiers to see that the same loneliness, the same thing they go through, I'm also going through it. They miss their family, I miss my family. Their family misses them, my family too misses them. So I didn't want to tell you because you will stop sending me fax. Santo hindi na nariyawa ya. Yang nagkaroon ni Dakaya. Iyo, hindi ko na yan. We just have to communicate. Ni kanda na to kaya kando na kando cinema to be kanda na to dialogue. To communicate. I mean, that's one thing we've learned. And earlier on in our marriage, we were put through this thing called the marriage encounter, marriage enrichment. Orto na Matevalu? Yeah, Sanga, the Catholic Church used to organize that for the Bransfield. So we went through the marriage encounter twice. Even after the coup in 2000, our friends recommended we should go again and do a marriage encounter. Or marriage enrichment, which is what they say. And really, they taught us a skill that really helped us in our marriage. And that skill is to communicate. Even if you cannot talk to each other in person, na dialogue, we have to write letters to each other every day. And when you write, it's focused on you. It's not about complaining about your spouse. Porque kando na kaurarata ka, au na sini bola bi ko ay mutukuna. Ikua au sin marota ka no mutukuna bi ngongo. Like instead of focusing on him, I will be focusing on myself. So the way I write, the way I communicate. Today I was upset, or today I was really
feeling low because I realized that I did not do this, I did not do that. And I feel if I did this better, it would have helped you communicating yourself to me, you know? So it I was think always we focused all on need myself. that lesson. Yeah. So I think that's really what helped us in our marriage, just to learn to communicate. Because whether we like it or not, in the marriage, and it's a done deal. There's no way we have to make the decision to stay in love. And it's not easy to love a person all the time, because the person has faults too. The person has mistakes. Right? So the person you saw when you were dating is not the person you see when you're living with them. Then the real person you see. Right? So it's a decision you make, whether the person makes a mistake or the person talks nicely to you today or screams at you tomorrow. You still have to love bottom them. line is that you've made the decision to stay together and make it work. No matter what mistakes you make, you will both work together to make it work. And I think that's a gift that was given to us very early on. The gift of dialogue, that we had to learn to talk to each other. And then sometimes, personality. I like to talk. My husband doesn't like to talk. He'll only talk if he has to. So can you imagine two personalities and two strong-headed people living together? And two people from the military living together. That's why I had to leave. It was just too much hot-headed people living together. Doesn't work, yeah. And then we all have to know our place. You know, sometimes so sometimes I have to know, okay, these things I cannot cross. I think that's what I've learned in these 33 years. And we just continue to spoil each other, love each other. I still expect my flowers every Valentine, right? Even if it's somewhere else, like I remember in Nepal, to my Pakistan, buy some flowers and take it home for mom. Nerol mo to alangan matakle sa bulisin ko tu korubul ngi sukna bul ngi ko tu mesa malay tun sen man. This is from all of us, from the other us. So you know those kind of funny experiences, but those are. But you know there was really thought put experiences into with it. them. So no one melak melibul sen ka niyo do dak sen ka we. So I used to buy flowers to someone who knows how to do flowers. And I can tell you spend more money on the flowers. Just give me the money, don't buy me flowers. The little things, eh? Sorry, I've been rattling off. Maybe I've gone off topic. So Estenga sa totoka saranga vakoti. Ya saranga no ustu ni nungu kere kumnia ni mendormi betala no ai. Baleta ni lewo na reitunga yani Mrs. Amele Tarkinikini sa ko sartunga ya. But it's just such a beautiful thing. Menda bibital noa. Who is Mrs. Amele Tarkinikini? Because kaya kaya senga koya na senga talinga ni au senga ni wakambauta ni na tu e na vanua ili tu kina o Mr. Filippo Tarkinikini. That's why o wawini binaka wakalibu wiki omni na nomuni ngona nondorumi bital no ne kavini kua. So o nui taka ni wiki omni na sema tiku mai wiki omni ni nageli rongoda talembeka na ni robi tala nuango e nandua tali na ngona ni rauni ni na wuli the levu sara na ka ndu tuku ni na wasa wawalangi so much nuggets e na nomuni wakamadhala ne kavini kua. Beranga ni darumai vi wakamode taki ndu mbeka ndu tali na kauni via wasia vi rera sema tiku mai vi ira tali ngari na ngele ku wakarongoda na nondoru vi tala noa. Baru nak ngani sol langona me dro visuriti mai mo mai baita na kavni kua. There's nothing special about me, but I'm just really grateful ni donongono godor mi bitalano, and I know a lot of times we don't want to share things about our lives, so I've been very open in sharing some of my own personal stories. Dona kaya mi kenda ndo bakasam take so no kenda ndo sangani be wasia keda na kanda kila Dina rendo kulikina so tal tokani. But now when I look back, you really listen go bula you know volta madanga tukuna
the older, shall I say, the maybe not Generations? the older, but the wiser generation. The wiser. We've been, we've been through the mill and we've been refined. We've been trained, and let's not keep it to ourselves. It's meant for a reason, for us to share it with the younger generation. And that's one thing I've learned. Now, in the local Bango Viti, Kokan do Ridek to be real Sayali, Sarela Maramtinanda, Irunda Nei, Sadakabango Songo, Sakanta Sarango, the next generation. Sakina Matua. Sanda matuch mai sadak nam bikam bikam so much and the react sense of can sarango sa generation in bikam bika, even though we don't want to go and sit there. So one thing I've learned, that every time I see Moritando Nangone, the robots, I try to give a nugget. I try to say a positive word to that person. But then don't kairna lubanda. They see all our weaknesses. They know everything good and bad about us. We're a mirror, and we're an open book to our kids, so they know you inside out. Inside out. Sometimes the solely advice we rare sin we wrong other. Wakando tukun bertuna nungunganelo. Na tomundo ra bankariko ni United Nations mera care bakasal. You can tell onibal and do tanya. They just see you as mom and dad. They don't see you as someone who's worthy to give them advice. But everything I've learned along the way, if I can say one good word to a person, to a young person, that makes my day. And I think we all can do that, like brighten up somebody's day just by saying a good word, say a blessing. And it's not easy, but the more you do it, it becomes a habit and it comes out naturally. Dina taudako. Venaka wakalevu, Mrs. Amele tambu ya tarakinikini, mai nonda bulangin toka itiko na kavini kua, sa kero mai sivia toka na ngauna, dando mai dhavakina nonda programu ya senga na lenga, to toka saranga wakoti, na vitala noa, se manindota la ngauna ni vinakata, me datu me vitala noa, ngona nonda to wata. Ke wakaitu, e sona no muni wakatataro, be kim ni na sema tiko mai na kavini kua, ni nangeli rongo da talembeka na vitala nongo, dua talembeka na ngauna, tumbeka sona kau ni via taronga be Mrs. Tarakinikini ninguém vola ngā mai senga na lenga sa wakareta ka tu e au koe ni sa tu wakarau mena do wase ani na veka so ke wakairo ni dona ka e roni na wukeke mani roni ni na wuli kina e a sandua na toso lewu sandua ya ngani ni rovi tal no ene ka vini kua no mani toka ni go una wuni da kua dana ge me bero ngodin tomo talitiko e na lama ni vida na singa mai ngo o sa wakanuni tiko ni sana mai tomana tiko na venga ravi ane ka vini mataka tupe mula vinaka tupe sa wat sivi tangona vitu e na ruasanga vulika walu na miniti me adavana ngauna dana ge me bero ngodin tomo talitiko kina no mani toka ni una wuni da kua ni te wakadhiango toka mata Entonces usaba ka nande rubi wasi juga nungu ida buta na bitan longo na ngauna na sere. Sa dotu na ngao son toka. Pakai lala ba suri nungu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lagi dita bunan dotu toka. No bita kani sing lala to to sunan tanga boka. So ba go sini na ket lala tal ngabo. Ni sambula binaka. Sema mai ka wasea ni na radio bulando mata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bitu na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da wai Amerika. Dini kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina boruai bei kema da wai biti. Radio bulando mata San Francisco. Me